Alternative Digitalk. Real issues, real talk. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugendo mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face face yihule kucha hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Fellow Ugandans, during this period when the country is living amid this COVID-19 pandemic, we preach peace among family members and community, end gender-based violence. Stay safe from COVID-19 during election campaigns by following the Ministry of Health guidelines. This message is brought to you by Uganda Women Parliamentary Association, UOPA, and UN Women with funding from EU Spotlight Initiative. Well, a new face indeed. My name is Edgar Matthew Karuhanga. Welcome to the Mighty Drive. This is the Alternative Digitalk, where we talk about real issues. It is a real talk indeed. Everybody is asking themselves, who is this young man in front of them to usher them into the new week? Yeah, it is the 11th day, by the way, of January 2021. We are talking politics. Yeah, as I've told you earlier on, my name is Edgar Matthew Karuhanga. I'm also a journalist, a young journalist indeed, who's passionate about politics and how the country runs. Yeah, there are a couple of things that have been happening all over the weekend, the globe, and man, it has been a lot of issues and real talk. And because we are the Alternative Digitalk,
we bring you the real talk to where you are. As you're seeing me already in this setting, this is a van that really traverses through Kampala as we are talking about the different issues, of course, that are affecting the media, the world, and the politics of this country. By the way, as I'm going to inform you today, it is exactly 3 days until the polls. Yes, Uganda is going to be voting on the 14th of January 2021. Will Uganda see the 10th president, or it's going to be another, you know, as it has always happened 34 years down the road? We have 11 candidates in this particular race. Yoweri Kaguta Museveni, the incumbent, for 34 years he has been in power. And there is a new charismatic leader, the self-proclaimed ghetto president, the ghetto gladiator, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. Yeah, the race is tight, but it is at loggerheads between the two of those, President Museveni and you know, His Excellency Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu. Yeah, so we're going to be delving more into politics, and today we're going to be hosting the CEO of Legal Aid Service Providers Network, LASPNET, Miss Sylvia Namubiru. She's going to be on the panel today, and she's going to be talking to us, telling us about how they are prepared and how is the justice system prepared in giving Ugandans what they believe is what they need in the 2020-21 elections. Ladies and gentlemen, let's first talk about the stories that have been making rounds throughout the week, and they have even delved into this week. First of all, 90 National Unity Platform members have been remanded at Kitalea prison, and some have even been taken to Makindye barracks, yes, following allegations that they were found with militia equipments, babasanze n'ebyuma ebyamasasi ebyetaaga okubeera nga biri ne bannamagye. So because of this, they've been sanctioned to Lieutenant General Andrew Guti, who is the chairperson of the court martial of Uganda. So ladies and gentlemen, that is happening. 19 members of the National Unity Platform have officially been sanctioned to the General Court Martial. I think we don't know yet when the trial is going to be taking place, but all we know is that they are at Makindye barracks. This includes Nubian Lee, yes, the ghetto, one of Bobi Wine's allies. Then we also have Eddie Mutwe and other people, yes, Sadan Magic, the producer of Robert Kyagulanyi Ssentamu. So 90 members of the National Unity Platform have been officially, arrested at Makindye police station, then Makindye barracks, I beg your pardon. Then the state of Uganda now, there is an increasing tension, ladies and gentlemen, if you want to know. Many people believe that, oh God, there is a tension because of the elections, ladies and gentlemen. What is going to happen on the 14th? And by the way, more so, what is going to happen after the 14th? Oh God, this is going to be a hell of a ride for many people. Now, the Inspector General of Police, Martin Okoth Ochola, dubbed Omo, officially came out and said, ladies and gentlemen, we are going to beat you journalists. So the likes of Jeremiah, Arnold, and Lilian Omumbejja, you're going to be taking a bit of that. He says that they are beating you in order to protect you. Yes, they are protecting you. Protecting. That is what the Inspector General of Police. This is not normally Ochola's way of ushering statements, but to the elections, I don't know whether it's because of the panic that is happening in the country or what, but Martin Okoth Ochola Omo says that they are going to beat journalists badly if they are not ready. If they don't oblige by the rules of the Independent Electoral Commission. The factor of it being independent, that will be seen on the 14th of January as Uganda goes to the polls, as they're going to be voting for the president and the members of parliament. Away from that, General Saleh, on Saturday, he was on the Capital Gang. He was one of the gangsters, and he hosted this particular edition of the Capital Gang in Gulu. He says that was a memorable place where he took them, where I think Museveni was a few years ago as he was decommissioning him from active military operations. That was in 1989. So General Saleh says Uganda needs dialogue. The old and the young just need to sit down. And in his own words, he said, Ugandans are hungry. That is why you're seeing them on the streets of Kampala trying to do what they are doing. Ladies and gentlemen, that is what General Saleh is one of the historicals who were there as the NRM launched their liberation campaign in 1980. 40 years down the road, he has come out to tell the country, we need the dialogue. The young people are hungry, and that is why they are out there talking about these things. Ladies and gentlemen, those are a lot of things. And General Saleh says that. So what do you think? Do you think Ugandans are hungry? Or is it the fact that,
they need change. In his own words, he said that it's not that the development is not there. He says the development is there, but the problem is Ugandans are hungry. They're not seeing the development in their pockets. Yeah, so that and much more. He said that at the Capital Gang, I think Andrew Menda was a part of it. The CDF Muhozi, Major General Muhozi was also part of that team that was at the Capital Gang on Saturday. They talked about real issues, and that is going to be one of the topical discussions today. They will be talking about it as Arnold and Lilian comes through. But away from that, I think the Uganda Police Force came out to say that, ladies and gentlemen, the police force has a lot of security and Uganda is secure in the polls of 2021. He says they are secure and they don't need anything or any challenge or anything. They're going to be crushing everybody, or they're going to be maintaining law and order. I don't want to use the word crash, as His Excellency Yoweri Kaguta is the one who most of the times uses it. So he says that they are ready, they are going to be keeping law and order in the electoral process. Then away from that, Bobi Wine and his children flee Uganda. Oh God, this is not common, but in an electoral process, one leader has to fly their children out of the country because of their safety. So that is a question to you guys. What do you think? Is Bobi Wine okay, and is he allowed to do this, take his children abroad? He flew them to Texas, according to what we saw. Yeah, he flew them to Texas saying that they need political asylum because of the things and the tension that is happening in the country. But away from that, you're going to be giving us some more feedback as we go back. You just log on to our social media platforms. It is that the Alternative Uganda on Facebook, the Alternative Uganda on YouTube, and the Alternative Uganda, yes, on Twitter. Just keep the conversation going. Give us your feedback of what you think about the show, what you think about Bobi Wine flying his children abroad in Texas, and more. Just tell us what you think about the Alternative Digitalk. Then, by the way, on the international scene, Donald Trump or social media platforms have officially been taken down by Twitter. This is because he has failed to apologize for the chantings and the riots that were at the Capitol Hill earlier on this month. As you know, the people tried to protest and tried to breach. And by the way, it is said that it was trying to overthrow the government. So that is a topic for next time. We'll know if was he actually going to take off the government. And by the way, we still have, I think, 10 more days to Joe Biden's swearing in. So ladies and gentlemen, just be ready. And be sure that a lot of things is going to be coming. There are a lot of drama. As Uganda goes to the polls, the United States of America will be officially swearing in their maiden 46th President, Joe Biden. I think that is all that has been happening all over the international scene. Allow me, I think, usher in the guest of today. She is the CEO of the Legal Aid Service Providers Network, that is LASPNET. These guys try to find out about the justice, and there are a lot of things that we're going to be posing to a discussion that is going to be in depth. Will Ugandans have a free and just electoral process? Because of what is happening, there's a lot of military deployment in the people. There's a lot of tension. Will there be a legal and justice and a just electoral process? Then away from that, we'll also be asking her questions like, why are Ugandans not interested in court these days? Why are they a bit sensitive about the court proceedings? Why don't they trust the legal process? And more. But I'm not going to be taking more of your time. Let me take this opportunity and go for a short commercial break. When we come back, the Princess and Arnold will be here to usher in our guest and go in depth about this particular topic. My name is Edgar Matthew Karuhanga. This is the Mighty Drive, the Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters, the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money.
An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanya-Uganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face face yihule kuche hudole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote. Is our present and our future. Bannayuganda bannange, mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19, tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. You have got to get up pretty early to go do something. We are the Alternative Digitalk. With our mobile studios, we are redefining TV presentation just as technology is setting the pace. We are blending our approach with fresh, perspectively designed breakfast show, The Mighty Drive, informative and entertainment show, exclusive and live interviews. President Museveni wadde juzi namulaba apima akawunga kilo 2 tasobola kalya nini bwaba alya kilo 5 oyannema okuliisa eggwanga ne bwe limundekera. Njagala kwebaza the Alternative Digitalk etuwadde kano ka Mighty Drive era n'abatuwuliriza bonna abali ku mikutu njagala basaba mugende mu maaso n'okuwuliriza. All given to you just a click away on your phone, tablet, laptop and smart TVs as we are streaming live on our social media platforms, on the road and on the go. We are the Alternative Digitalk. The world is at a critical moment of providing innovative alternatives as a means to create change. As such, we have created a not-for-profit alternative mobile digital platform as a way to promote space for freedom of speech and expression to the unheard voices. We know you believe in the cause and you can further it more by contributing to its sustainability in forms of internet data, fuel and any other support you deem relevant. Please support us with your contribution to Equity Bank account number 103-5201-607252 under the name Alternative Digital, or our mobile money numbers 0702 900076 or 0783 047785. Alternative Digital, real issues, real talk.
18 ezakayita ku ssaawa emu ey'okumakya lunaku lwa Monday naku z'omwezi ziri 11 mwezi gwa January omwaka 2021 tusigaza ennaku mbale bubale okulaba nga tulonda omukulembeze omujja gwe tusuubira agenda okututwala mu maaso 2021-2026 amanya nze Omumbejja Luwedde Lilian koze ne munnange Mukose Arnold Anthony agenda kuba tubuuzako maaso awo n'omugenyi waffe gwe tulina mu studios omukyala Sylvia Namubiru CEO LASPNET Uganda agenda kuba tubuulira bingi nnyo ku LASPNET bye twetaaga okumanya so gwe wena alina ekibuuzo oba kyoyagala okuba nga oyogerako genda mu comment section yaffe teekayo ekibuuzo kyo tugenda kuba tubisoma in the last 30 minutes of the show. Nyongera okubajjukiza bannayuganda nti COVID-19 gyali twambale mask sanitize ate era tekawo distance tekawo akabanga n'omuntu gwoyogera naye so that tetulwala. There is life after COVID-19, there is life after elections. Yes, tusigale nga tuli balamu, tusigale nga tuli bakkakamu ate era obulamu busobole okubeera nga butunyumira. Naye nga mbabuuzaako yonna gye musizidde okubanga mutulaba ababeerako buli lunaku ne mugamba nti mugenda kubeerako nga mutulaba ne weefiriza kaddatako from Monday to Friday we tubeerako kuva ssaawa emu mpaka ssaawa 3 ez'okumakya okola omulimu gwa ttendo kolera ddala omulimu gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Mu kaseera kano Mukose Arnold Anthony katubuuzeeko atwanjirire n'omugenyi n'oluvannyuma tugende mu maaso. Kodi bakagwa abakateza ebiwaito n'okutuga amaiso nti essaawa erindala dakiika 2 olunaku lwa balaza esaasira mpyaka kibomba bemulungi tuli era tuli balamu tulwakuba nti nife abagwanyi aye lwa kisakye n'okwenda yetuli abaana covid aliyo nga bakobye mwekuume mwambale obukookolo obw'omu maiso imwe abalina sanitizer nga mulina obusobozi bana munabe sanitizer iwe owange wemayuge ng'olina walagi emandule toginwa bunwe emandule ekola omulimu mulungi okunaaba mu ngalo so bakagwa mwekuume ekirwaire kino kikambwe ino ate kyo kisosola oba oli mukulu oba oli muto oba oli mugaiga oba oli mwavu oba oli muganvu oba oli mumpi oba oli mulangira Omumbejja nga Luwedde oba oli mukopinga nze buno obulwaire tibusaasira era tibusoniga so bakagwa mbegayirire tubendanga muli balamu obulamu nekisinga era obulamu tubwetaaga ino so nga bakobye olwalina kuluyaka wiiki mpyaka twebaza iwafunye okusoomozebwa wegemye kibumba ni musengo owo mu weekend niwe afunye ebirungi webaza kibumba nti kibumba webale okuba nti otubisiisamu. Ediga atuwera amakobo agabere musaasire weire yafunza oba oli awo iwo nakyoyizeemu niwe alina toyidi okyetegeire abana makobo oba bana mawulire mbasaba tukuma emirembe ne banaganda tukuma emirembe niba basitulite muleke tulugunya tuli bana Uganda nga abantu abandi so tuikiriza nti Uganda yaife twena anga bakubye tuna omugeni owa Legal and Service Providers Network kyo kitongole kiwa obuyambi mu mbeera y'amateeka ayenga tikisasuza iwaina ekizibu okusomooza mu by'amateeka osobola okulumukirayo naddala ku nsonga ed'okutyobola eddembe ly'obuntu baida kuba nti bakuyambako aye mundekirize ntuma omwiga kiira ndire ku Buganda mu bakojja tube nga tutambulira nimwe so nkomyewo Buganda lunaku lupya tulina omugenyi waffe omukyala Sylvia Namubiru ngono ye nankulu ow'ekitongole ekya LASPNET oba Legal and Service Providers Network kino nga kiwa obuyambi mu mbeera z'amateeka naddala ensonga z'eddembe ly'obuntu eri oba oli awo gwe atalina busobozi kweyasulira mu kooti omanyi kooti ebiseera ebisinga zitera kuba za bbeeyi naye bano bateekawo embeera eno okulaba nti oba oli awo omuntu wa bulijjo alina obuddukiro era mu mbeera y'emu kamusabe atubuuzeeko atubulire briefly wiiki ye kiki ekyamusanyusiza wiiki ewedde nakyo kyasuubira wiiki eno enya butukwaniriza buuza akaba tubuuza abaana batuwuliriza. Mwasuze mutendo bannaffe mwenna batuwuliriza ku Digital Talk. Nsanyuse nnyo okubeera mu studio za Digital Talk. Ate studio zino zinsanyusizza
size zinongeza ffe za bulijjo bonna ziri buli woli nkufuna so nsanyuse nnyo okubeera nammwe omukulu Arnold n'Omumbejja Lilian mwebale kunkyaza amannya nga babaga bagambye nze Sylvia Namubiru Mukasa nankulu w'ekitongole ekya Legal Aid Service Providers Network. Wenyini omuntu yayitaza okumanya ekitongole kikola ki? Ekitongole kino kimazeewo ebbanga eriwera kiwezezza n'emyaka 15 omwaka oguwedde. Congratulations. Yes. Ekitongole kino nga bw'okiwulidde kikwanaganya network kitongole ekyabannamateeka kikwataganya ebibiina ebiri mu 54 ebibiina ebigaba obuyambi mu mateeka. Nja kwogerako ku bimu bye mwandyagadde okumanya kubanga wabeerawo household name awo nolyoka otegerawo kebe bano FIDA Uganda teri atamanyi FIDA Uganda eri ekwanaganya mu kitongole kino. Tuyina Foundation for Human Rights Initiative eky'omukulu Dr. Sewanyana ekyo nakyo kibiina tukitwala kirigwa mu kkowe lino. Tulina Lord Development Center Legal Aid Clinic ebino bye bimu ku bibiina binnansangwawo ebyatandikawo bw'owulira nga mbyogerako. N'ebirala bye nnyinza okugamba Platform for Labour Action ekikwataganya ku nsonga z'emirimu, Uganda Christian Lawyers Fraternity, eringa ehoyima tulinayo Word Voices Uganda, tulina African Treatment for Victims, Torture Victims oba gye tuyita STV, tulina Legal Aid Project eya Uganda Law Society. Menye ekindeke ki n'ebibiina bigwa mu 54 byonna nga sisobodde kubyogera kubimalayo. Uganda Land Alliance ebibiina byonna nga bw'obiwulira owulira Uganda Land Alliance omanya nti kati bakwata ku ttaka, bw'owulira FIDA Uganda omanya bakwata ku bakyala n'abaana. Legal Aid Project ya Uganda Law Society ensonga zonna ezikola ki Universal Foundation eri ku byaddembe. Tulina Human Rights and Awareness Promotion Forum HIRAF eyoyo ddembe lya buntu n'ebirala bingi kubanga saagala bannange banyige bagambe ekyange yakireseeyo. So mu mbeera eyo omuntu afuuka ddi memba oba ekitongole bwe mbanya okuyinga mu network kyetagisa ki nze faamu yange okufuuka memba? Olina okuba ekisooka ng'oli muwandiike mu Uganda NGO Bureau gye twandiise Uganda National Registration Bureau ya NGOs. Naye abamu basooka kubeera ba registered by as company limited by guarantee. Kakati oluvannyuma naye n'ofuuka ekitongole ekyebwannakyewa. Ate oteeka okuba ng'otuukiriza emisoso egikwatagana ne gavumenti byegobera okulaba ng'otuukiriza n'ofuna certificate. Then ate bw'oba ogenda okuwa obuyambi bwe tuyita nti ojja genda ne mu kkooti kuba tulinayo bana bagenda ne basomesa ate bana tukagenda mu kkooti. Oteeka okuba ne license ya Uganda Law Council ng'omuntu agaba obuyambi mu mateeka ng'era bakulabye nga chambers oba kyetwandiise chambers ezisobola okugaba obuyambi mu mateeka. Kati ffe newaffe bw'obeera n'ebyo then n'olyoka oteeka okuba ng'obadde mu practice obutasukka myaka 2. So bw'ojja ng'ojjidde ng'olina certificate ya Uganda Law Society ya Law Council ofuuka full member. Bw'oba tolinabeera tukuyita associate awo n'olyoka osasula fees zaffe si nnyingi nnyo naye ng'oteeka okuba ng'ogwawo. Tulina ne ba honorary members. Honorary members ekyo kifuna okusinziira kyokoze mu bulamu bw'abantu ekikwatagana n'ebyamateeka n'eddembe ly'omuntu. Naye mba si munnamateeka. Ne bw'atoli munnamateeka naye nga ffe tukulaba olina kyokoze byokola bikyusizza obulamu bwawe. Ffe tuyinza okusiima ne tukuyita honorary member oba gwe nnyini oyinza otusaba nti njagala kubeera honorary member ne tukuyisa mu kakungunta General Assembly nekuwa. Kati okugeza tulina abalamuzi ba High Court 2. Omukulu Justice Remy Kasule eyali former chairperson wa Uganda Law Council honorary member w'ekitongole kino. Omukulu Justice Duncan Gaswaga honorary member. Omukulu Mutabazi gwe mumanyi ennyo omojagamba afuuka ati Mutabazi owerwengo oyo honorary member era ojagamba yafuuka ati honorary member. Kubuuza kunzeyi abaddaku abantu emigo ffe twamutereeza takyakuba abantu twamugamba talina kuba abantu baba n'abeera memba waffe. Sijjukira nti okuva lwe yafuuka memba waffe yalezzemu okuba abantu naye twakimuola okuba nti okugaba obuyambi mu mateeka kya ssente nyingi
tuluddewo okufuna kye tuyita legal aid law oba national legal aid scheme gavumenti ng'egaba obuyambi mu mateeka naye omukulu ono yakola ekintu ekyenjawulo n'akola kye tuyita private public partnership woleetera affe abali mu civil society n'okwatagana ne gavumenti ne muyamba abantu okufuna amateeka erwengo tewaliyo legal aid clinic mpaka nga tukkiriza okugendayo n'atuwa room ey'obwerere ku district ne tuteekamu FIDA Uganda n'atuula n'ayisa olukiiko lwe ne luyisa lwe lukiiko lwasooka okuyisa okugamba nti banaafunangayo budget ng'egenda ku legal aid n'awanga abafida emmotoka ne zigenda mu byalo ne zisomesa kati ffe ne tuzuula nti era kati oluvannyuma nate ne tufuna n'endagaano wakati waffe ne ULGA oba Uganda Local Government Association wabadde president kakati ate ne tugenda ne tuggulawo ekayunga ng'era tukozesezza modo ye ne tuggulawo omoro Muslim Center for Justice and Law nabo bammemba baffe ne tuggulayo emoro kati ogenda okulaba nga omuntu ono alina ekyenjawulo kyakoze kati n'abalala bakona member be ba founding directors besobola kumenya omukumu so ffe tukola ki nga network kimane okubuuza kunze tutegedde network nene muri across the country ebitongole bingi kati mwenga aba LASPNET mukola ki era omuntu wa bulijjo kikyabasuubiramu like okumanya nti bwe muri wetuli kubanga singa tetubaddeewo temwantegere nti ligo aid gyeri kubanga buli omu yandibadde ali mu kafooke nga alina kyakola neffe tuzukuse eddoboozi ly'abagabi b'obuyambi mu mateeka ne tukiyita amplification of that voice ate ne tuwe coordinatinga ne tubeera nga tukola emirimu gyaffe nga tuwuliziganya gw'oli ku by'abaana gw'oli ku bya leba omuntu yenna bw'atutuukirira tumusindiseewa ani agenda omuyamba ne tulondoola ensonga okulaba nti oyambiddwa tukola okutraininga balooya baffe ne tubeera nga basomesebwa okubanga bamanya ebigenda mu maaso emirundi egisinga twagala nnyo kati okubanga ensonga tuzirambulula mu ngeri ya kyetwandiise okutegeragana alternative dispute resolution kuba tumanyi nti mu kooti ensonga zirwawo kakati bwe tuba nga tusomesa balooya baffe tubalagirira ntibagamba bannange bw'obanga oteetenkanya ensonga zino ng'okwanaganya abantu ng'oyagala badingane bino by'olina okukola bino by'otalina kukola tukola kyetukola research okuva mu 2015 tukoze research ekwatagana ku by'amateeka mu ngeri ez'enjawulo tutunulira analysis ne tulaba amateeka ennaku zino gatambula gatya okugaba abantu okufuna obwenkanya mu mateeka biki ebigenda mu maaso olunaku ne tuleliizinga report buli mwaka ne tugiwa justice and order sector ne bategeera ebyamateeka bwe bitambula ne tukola research okulaga nti abantu bandyagadde okufuna amateeka omunaku yaani oba atalina mwasirizi yaani eyo yonna research netuyamba kati se bwe tumala kukola research eyo ne tugikozesa okulwanirira eddembe ly'abantu nga tumanyi kye tulwanirira nga twagala amateeka gakyukemu nga twagala enkola ekyukemu ne tubeera nga bwe tuyamba ebitongole byaffe okula naye tulina ne reference point wano era mujja kuba esimu njibawo oluvannyuma singa mutuuseeko mwandabye call center call center eyo ekola okuva ku ssaawa 2 n'ekoma ku ssaawa 12 n'olwomukaaga ekola naye ng'abantu bakuba amasimu nga tebasussa nga tebassa okubanga babuulirwa amateeka kyeki oba bakugoba ku ttaka kiki kyoba okola bakati nga boolaba ebyokulonda election violence abantu babasibye ani gwe basibye ali luddawa tugenze tutya omutaasa omuntu ali mukola akalagaana akatonotono kati tulina kye tuyita ba call center agents baveera mu bagabi b'amateeka abo bembagambyeko ne bava ne mu masomero agasomesa amateeka kati bajja buli lunaku ba call center agents abo ne babeera nga bebawuliriza bwe bamala ne barefaringa wenjogerera kati tuli mu call center yatandika mu December naye tuli mu thousands of cases tuli mu thousands of cases ezibadde nga ziri handled by that call center tulina kye tuyita situational room eyo yajja nnyo mu biseera bya covid mu biseera bya covid ebyo mulaba abantu baali tebalina mmere ezo ffe tuziyita socio economic rights eri call center endala yogera nnyo ku civil rights and ebyo ebikwatagana n'eddembe ly'obuntu naki naye nalino ddembe ly'abuntu naye mutunulye health mujjukira abakyala nga tebasobola kugenda mu ddwaliro abaana nga batulugunyizibwa sexual gender based violence naye yongera twatekawo situational room ngene tugitanga rapid response eyo nga buddukiro abamu beetaaga n'okubudaabuda ebyo byonna twabiteekawo tulina kye tuyita legal rapid response mu 2016 lwe twagitandikawo nga abantu bakwatibwa naddala abalwanirizi b'eddembe
oba be tuyita ba activists oyagala okubeera nga wetengerera mu byamateeka oyagala okubeera nga oyina eddembe eryokweyogerera naye tolina weoyogerera bwoyogera nga wa poliisi akukwata twateekawo rapid response balooya nga be bagenda ne babajjayo olukukwata bwe bati nga bakujjayo netweyongera article 102b togikwatako netweyongera article 26 netujja nakati tubadde mu covid nakati tugenda mu elections rapid response lawyer balooya nga bawulira nti kiri rapid bajja buli wendi nkusangawo nenkujjawo nenkuyamba nofune obwenkanya mu mateeka oba neuva mu mbeera gy'olimu ng'okwatibwa. Bwe twogera about reports ze mukola are they accessible? Reports zaffe ziri available ku website yaffe tulina ne hard copies zetuwa ba members ne ba stakeholders nga ba judiciary police abantu betukwatagana nabyo mu mateeka naye nga bwoba oyagala ogifuna report yaffe ogenda ku www.laspnet.org osangayo kalonda yenna owa report zetukoze eziri public neza corruption febola ne corruption tugirondoola mu bitongole ebikwasisa amateeka netukola reports twakafulumya reports 3 ate tulina ne reports eziri confidential zetuweereza justice land order sector netugamba bamanager omulamuzi w'ekitundu bwekiti atuuka ssaawa 6 tasala mu misango tamaliriza abantu bacomplaininga be bati mukwateko netugamba police standards unity abapoliisi abeekawempe tofuluma nga tosasudde emitwalo 5 ejja bondi tuba bakwasizza police number this and this and this netubawa details ezo tuzita confidential reports nazo tuziweereza jetuyita corruption project. So mu reports zino bye muba muzudde oba bye muba mutuuseeko mubiteeka mu nkola? Tubiteeka mu nkola era tubirondoola tukola kye tuyita recommendations ezo katugeze bwe tubeera nga tukoze access to justice ko trends analysis report tuteeka recommendations nga ziri targeted waliwo ezigenda mu parliament nga tubagamba mukyuse muteekali wabeerawo ezigenda mu judiciary tubagambe nenkola mwandibadde mugikyusaamu oba mwongeremu kino oba kino kati bw'otunuulira ripooti zaffe zetwakoleza corruption twalaba nti omuntu wa bulijjo anyigirizibwa nnyo kikyowulira nti omwavu tasinga musango kubanga olina okugenda mu kkooti n'onoonya kilaaka nakuwa olunaku olw'okuwulirwa bw'aba tomuwaddeyo kintu kidogo kye tuyita oiling the system kesi yo tejja kulabika omulamuzi ayinza okuyisa order tugeze ya injunction oba order yennyini eya release naye nga tonaba kubaako kyowa tebagitayipinga ebintu ebifaanana bwe bityo kati netuwa recommendation netugamba kyandibadde kirungi kkooti egende digital automation nti tuminimizinge human factor mu system nti bw'obanga ataddeyo filing yo oli online buli kimu kyonna ekigenda maaso kola okitegeera n'omusango gutuuse okutegeera corruption twagamba olumu ereetebwa engeri abalamuzi oba abakozi ba gavumenti engeri gye balabirirwamu basasulwa kitono abasinga kyokka bamusuubira okwambala obulungi ennyo bamusuubira okulya obulungi bamusuubira okusomesa abantu twakola research mu 6 public service yalabiriranga abakozi baayo nebawa emmotoka nebawa ennyumba n'olumu n'okusula kati nga sente ze ziba pocket money gye twandiyise salary so twakola recommendation netugamba drivers and causes of corruption netugamba ekyo ekimu ku ebyo netukola recommendation nti bongeze emisaala gy'abalamuzi basobole okuba nga bakola ki balabi twesanze nga omwaka oguwedde abalamuzi babongeza ne babawa ne retirement package kati ebyo byemu ku byo bwe tutunula administration of the justice act of course twegatta mu coalition era nga naye tulaba nti judiciary teri independent kimala nga bwe tulaba parliament legislature nga bwe tulaba in terms of independence okusalawo oba oliawo n'okubeera nga badisciplining abakozi baabwe okubanga bafuna sente zetengeredde nga basobola okumanya engeri gye bazi reallocatinga chief justice okubeera n'obuyinza obwenkomere obumala okusobola okubanga ali presiding over ekitongole ekiramuzi ebyona byona recommendations tukola kati era mulaba nti administration of the justice act was passed in 2020 tuyina brigade law gye twandiise eyamba omunaku okubeera ne looya wonna waali nga bolaba poliisi nti nandibadde tebakola bulungi kiitiri nga bwe tubasuubira naye okeera ku makya singa bakubba olina gy'ogenda okuloopa singa bakukuba olina gy'ogenda okuddukira kakati ne tulaba nti legal aid okusinga egabirwa bayambi nga tegabutwa DGF yesinga otuwa otekamu ssente ne tulaba nti teri sustainable leero bona otandika project
bakuwadde ssente za myaka ebiri ogenda okumaliriza kesi yegenda kumala emyaka 5 ya dandi enegwa ddi abantu bangi nnyo kati bali mu prison ekitalya bagifudde oba kati nalufenya abali eruzira n'abalala bettamanyi gye bali kakati abantu besanga nga bavubuka naddala obulamu bwabwe obusinga babumala mu prison even nga n'emisango egimu giri streamze kubanga talina agenda kukola ki kumuwolereza gavumenti efulumya 3,000 I think 3,500 on a daily basis to look after omusibe bw'ogenda okikaculatinga bwe twakulaculatinga mu research gye twakola ng'oli mu 17 billion plus olabirira musibe naye singa oba oteekawo ge twandise nga defense public defender lawyer wa gavumenti osobola okugenda nakuwolereza bantu bali bagenda mu prisons abantu bandi bali tebalwayo abantu bandi bawolerezebwa abantu bandi babakolera production warrants kwegamba nga bali baloya bali available jukira abaana bangi abafulumye we bali available abetaaga emirimu so sikigamba tulina human resource so bw'olaba ku ebyo byonna byebimu ku research zetukoze nebivaamu kati wenjogerera legal aid law bwe twalaba nga gavumenti egitambuza twakozesa private member honorable komaka ekiriandro ne honorable Chetero so bwe twamaliriza omwaka bwe bagendedde okugenda mu recess nga bamaze obbawa leave to present the private member nga n'etteeka limaze okubeera gazetted so tusuubira parliament eyo11 egenda kufuwa etteeka eryo priority so mu bumpimpi bye byenyinza okugamba ebiva mu research zetukola n'engeri gye tuzitwanzaamu. Are you only Kampala based or mwina branches mu districts ezenjawulo? The network is Kampala based. It's a secretariat. But we work through our members and we have regional representatives on the board of directors. So we are in 80 districts in Uganda through our members. 80 districts. Tutuka ne Padel, tutuka ne Kapchorwa, tuina legal feeder Uganda, tuina legal aid project in Moroto. That is how far we've gone. We have feeder and legal aid in Arua. Naye tetumala ekyo kyo nino kikugamba yensonga lwaki tukugamba government erina okuteekawo etteeka n'obusobozi okusobola okuba nga bannamateeka balinga bwolaba poliisi. Butereevu wenyini awo omuntu yali badde yeebuuza tuli mu mbeera ya kalulu abavubuka bangi bali victim either illegal arrests, illegal detentions, illegal trial. Try emirundi mingi nga even if habeas corpus court indeed nefulumya order nti omuntu bwatyo ateebwe oba abatalika kwakuliza okukonna instead muba muli awo ng'ate bamuproducinze mu kooti omuntu yataze okumanya nti singa kooti eba eririzinze order nti bante nga tebanfunanye omuntu ate nziramu kooti erina obuyinza obuwuliriza omusango ogwo nga kooti already engambye nti oyo mumutenga temumufunanye. Kooti omuntu bwemala omutta nga tebamufunanye tulina kye tuyita kyerabiddemu katono ti omuntu osobola muvunaana mulundi gwakubiri naye ekisinziira kibaba bagambye bayinza okugamba release katugeze DPP eyinza okugamba nti entalinga no reproscri tewa reasons obudde bwonna esobola okukomyawo omusango until you are pronounced not guilty or guilty that case can always come back. So the court is functus official bakye twandise court tesobola kuddamu omusango kasiteba ngemaze okupronouncing itself kukikwatagana n'omusango ogwo nti waguza oba tiwaguza ekyo bwe kimala okufuluma tebasobola kuleeta musango omupya nga kooti emaze okugamba nti tiwaguza kiraba kati kyebasobola okugamba nti kooti ng'emaze okugamba nti waguza prosecutor aba alina kukola kye tuyita appeal n'agamba takkiriziganya nakyaki ekyosalawo omulamuzi ono okugamba nti tiwaguza kati omusango ne gweyongera paka era kooti esembayo lwesalawo ekituufu naye bange ekola ki ng'omusango guggwa naye bwe nkuzayo ku kiri ekyokulerizinga nja kuzzayo ndoza kyogedde okwogera kyoyagadde okutuwanga example y'e Masaka abasibe lwe babatadde ku bail ne bagaana okuteebwa ekyo kikyamu ekyo mu mateeka tukiyita contempt of court. So kiba kitegeeza nti abakwasi b'amateeka betwandise ba security has taken over the powers of the court. The court is no longer independent. Someone else is ordering the court on what to do. Everyone in Uganda, and I want our security officers to know, and everyone listening,
there is no one who is above the law. And wherever there is a conflict of law, or if someone is in contact or in conflict with the law, the only arbiter is the courts of Uganda, or what we call the courts of judicature, which are very well laid down under Article, I think, 126 and others. It shows you from the lowest court to the highest court. Now, depending on which court has released, but no one can stand and say, I dishonor and disobey the lawful order from the court of law. What they are supposed to do, if you are not in agreement with what the court has decided, is to use their structures. In this case, the Office of the Directorate of Public Prosecution, to challenge the release in the next court. So what they are doing now is what we call failure to follow and observe the rule of law. They are being arbitrary, and they can be held in contempt of court. You know, the court can now order an arrest of everyone who refused to grant bail or to release those people that had been granted bail in the courts of law. Otherwise, why did you take them to courts of law? You should have exercised your judicial kind of arrangement. Don't bother to bring them. We've seen people who were killed on the streets of Kampala when people were protesting, and I will not call it riot. Many people have used the word riot, but people were protesting, and eventually the protest turned to be violent, which turned out to be now named as a riot. So under that, they killed people. We saw many people die, and what is on record is 54. That is what we call extrajudicial killings. People were not given an opportunity to be arrested and prosecuted by the courts of law. So now, if they choose to go before the courts of law, then they should be obliged to follow what comes out of the law. Kyengezako gamba batuwuliriza. Tesinga abakwasi b'amateeka basazeewo ne bagamba nti omuntu ono tugenda mutwala muki mu mbuga z'amateeka, tulina okuteekamu ekitiibwa ekitongole ekiramuzi. Kubanga yensonga lwaki weekiri tulina kye tuyita executive, tuyita separation of powers. Executive kyati olaba security egwamu executive. Ne tujja tubeera ne parliament, tujja tubeera ne courts of law. Eno executive yekola policies. Kati nga bwe tuyimiridde mu byokulonda na biki byonna bali bize bakola policies zaabwe. Naye parliament ebyo bye bakoze olumu yebiteeka mu nkola ne bifuuka amateeka. Kati bwe mmala okufuuka amateeka ne tujja tufuna kye tuyita kooti. Kooti neetaputa mwekye mwavuula amateeka. Era olaba nti kooti yesembayo mu kutuwa ekisenkomeredde. Yes. Kooti ne bwekola order n'owulya nga togyagala. Noga omulamuzi oyo alabika bamuyiseemu. Olina okutuukiriza kyekugambye mpaka ng'omuntu omulala kisazizaamu. Yes. Issue yange ekyali ku nsonga y'okuba nti bantadde mu kaduukulu okumala ewiiki nnamba oba bambuzizaawo kyewayise kidnap kumala weeks 2 wiiki nnamba naku 5 so nga ate etteeka liŋŋamba 40 hours naye mbadde mu kaduukulu ka police oba mu buwambe okumala ennaku 3 plus then oluvannyuma lwa kooti okuyisa order eyo nti mumute atwalika kwakuliza konna police lwejjukira oba abampambye we bajjukira okundeeta mu kooti nga ne order emaze okufuluma bagiyita abuse of due process. Ogenda kulaba n'omulamuzi ne kooti order weeri lawyer n'agamba nti no kooti ebadde emutadde naye n'omulamuzi n'agamba nti nedda. Tugiyita unconditional release. Yes. Yes, court can give an unconditional release, but when they bring new charges, definitely you'll be charged. But I want to say that is an abuse of due process, and it is used to oppress. It is not, because in the first place, why did you arrest me when you don't have sufficient evidence? You can only arrest me when you have reasonable cause that I have committed a crime or I'm about to commit a crime. And we know when I'm about to commit a crime, you arrest me for preventive arrest because I have not yet committed it. So you will stop me from committing it. But sometimes preventive arrest can be abused. So if you arrest me for a reasonable cause, then you should be able to open up charges within the 48 hours and align me before the courts of law. If you are not ready to align me before the courts of law, the Constitution has put in place safeguards. And one of the safeguards is the presumption of innocence. Until proven guilty. Until proven guilty. So that means you are going to release me on bond, which we call the police bond, doing further investigations. So when you are concluded, then when I appear next to report, you say, the file is ready. I'll take you before a judicial officer. And you are aligned. And when you are aligned,
again the constitution safeguards my innocence and says you are entitled to bail until proven guilty. So that's why Article 23 allows you to apply for bail, so that you can be able to report until when the court is satisfied that you committed this crime, and now pronounces itself and then pronounces itself on the verdict and the sentence. So in Uganda, what I'm trying to say nti bana abakwata abantu nga bamaze okubalerizinga unconditional release babakute amazemia esawa 48 mu kadukulu tafunanga access ku lawyer we, tafunanga access to aba abusing article je tuyita 23 ya constitution of the Republic of Liberty abajivu era ojja kugenda mu kawairo ak'omusanvu article kakugamba oli entitled to compensation for unlawful arrest. Era ne article 50 ne enforcement of the human rights, especially if you're a human rights defender. Hakati omuntu enakukwata kyenjagala abantu bawulire nti omusango teguvunda. The long arm of the law will always catch up with you bwe ebintu bwe biriterera. Situation bwe normalizing to allow you due process or allow you to pursue your legal interests. But in this time, file the complaint. If it is a civil matter, put it there in court so that you are not caught up by limitation if it is civil. But if it is criminal, ngomuntu azizwa omusango guli criminal, long teguyinaako limitation. Ne woba okota bakuleeta mu court olw'ebikolobero byewakola. So ekyo kintu njagala tukiwulire. Nabana bagamba mba powers manya orders from above. Etteeka lyabajjako orders from above bwekikwatagana ne Anti-Torture Act. Tewakyali bya orders from above. Kiba kitegeeza olumu ojja kuyimirira mu kaguli oyogere bye wakola. Abantu bwatulugunya, abantu bewatta, byonna ebyo. Kakati ekyo kikolebwa mu kukita due process okubanga abantu okutyobola eddembe ly'obuntu. Kakati yesu omusango ujja kubeerawo omulamuzi tajjagana gusoma naye ng'omuntu eddembe lyo lityobodde era ebbanga liri wamala ng'olityobola akulinako ensonga. So what are the limitations of habeas corpus? Does habeas corpus have limits? Habeas corpus is an immediate remedy. Yes, for people who are being held incommunicado. That article which they abuse and they don't give you access to your lawyer, they don't give you access to your relatives. We don't know where you are, but we saw that the police arrested you. We saw that police officers arrested you. So the habeas corpus is picked oba ejibwayo okusobola okubanga omuntu ono bamuleeta bamulamu bamufu. Eringanga bogamba inquest eri mukuzukusa okwekula omuntu gyagenze yona. Kitegere bakugamba muleete oba mulamu oba mufu. Ate singa abafa mu ngeri etali ya bulijjo waliwo kye tukuyita mateeka inquest okunoonyereza omuntu yafa atya. Kati ngono omwana yafiiridde mu prison yani serunkuma kati serunkuma police prisons erina okuwa ekituufu omwana ono yafudde atya mu mikono gyayo. Kati kiba kitegeeza nti bwe tuba ne gavumenti egoberera rule of law bateekawo kye bayita inquest okunoonyereza okufa kw'omuntu oyo okubanga tekwali ki kwa kutyobola ddembe. Naye eri habeas corpus nkugambye eri immediate remedy for people who have been kidnapped, for people who are being held incommunicado, for people who are being held in illegal detention. Naye ate nga tonagenda mweyo tulina nene ya magistrates court unconditional release. So now that is more applied, especially where we know that someone is there, has been held beyond 48 hours. Ene ya habeas etera kujja nnyo n'omuntu tebumanyi tuulya buizi bamukwata naye tumanyi bamutwala batunoonyeza polisi nasaza suubira naye nga twalaba abamutwala beefaananyiza okuba baki abasirikale kati olwo babateeka ku nninga nabo ne boogera kituufu oba bamanyi gyali oba tamanyi gyali. So mu mbeera eno omuntu amanyi abantu ebiseera bisinga bawulira nti Namubiru yavunaanye gavumenti ekyo awaza amatu diri wenvunaana gavumenti era diri wenvunaana omuntu buli lunaku kasita obanga eddembe lyo lityoboddwa tekiriiko kiseera. Tulina Human Rights Commission article Act 52 ereetawo Human Rights Commission ne tribunal yaayo obubanga eddembe lyo lityoboddwa osobola ogendayo. Bw'oba okwatiddwa nakati nga bakuggyeyo mu nkomyo era osobola okufuna lawyer n'agenda nakola ki buli kiseera gw'omanyi nti eddembe lyo lityoboddwa. Etyoboddwa mukozi wa gavumenti oba ekirungo kya gavumenti. Naye kati ate waliwo be babiikirira naddala ebyo ebya criminal component naddala mu security ebyo bitera okujja nga embeera etereddemu ne bagamba kati tuggyeyo wino no. Naye civil matter emirundi egisinga bagamba bw'oba onoleeta civil matter erina limitation. So kiba kirungi n'ogireeterawo mangu nnyo.
naye nga bolaba abantu baffe babeera mu kutya ne babeera nga tebamanyi kyakukola, so kiba kirungi n'onoonya looya waali n'atunulira ensonga zo n'akuwa amagezi n'agamba kati ndoza twandibateekayo this kind of remedies gye tugenda okufuna, tujja kwekubira omulanga mu civil court oba tujja kugenda mu human rights tribunal oba eno yeetaaga kugenda bweru wa ggwanga tweyongereko katono East Africa ebintu byekikanga ekyo, naye kati kiba kisinziira facts nga bwe ziyimiridde ze zikubuulirawo wa woyinza okugenda, naye nga yeese mateeka yakuwadde enkizo wa nti osobola okwekubira omulanga n'ofuna remedy. 2019 ngaggwako waliwo etteeka president yatiko omukono erya Anti-Human Rights Torture Act I think naye ebisa ebisinga bannamateeka bagezezaako okulikozesa naddala nga banoonya remedies eri bakayantisi baabwe naye bali tenabeera successful nti abalamuzi isu under test ekyo kyaganye etteeka lino kuba ngebeddeko emisango mingi nnyo nga laba facts weziri ng'omu okiraya nti yali badde ateebwa okusinziza ku mbeera gy'ayiseemu ateebwa oba nga aliyirirwa byonna akuliyirirwa n'okuba nti omusango teguulirwa olw'okuba nti embeera gye bamuyisizaamu kuba etteeka ligamba nti singa obutulugunyiziddwa nga facts weziri omusango already guba gulina null and void. Naye tulabye ebisa ebisinga nti omuntu atulugunyizibwa one abamusibye wiiki n'amataleeta mu kkooti mu kaduuku gy'abadde atulugunyizibwa yagenda okulaba ku bannamateeka be oba ab'enganda ze nga nnaku nga 5 like facts nga zonna weeziri naye omulamuzi n'agenda maaso n'awuliza omusango ogwo ne guma n'omwaka nga mulamba ng'omuntu oyo tanasalawo. Lwaki etteeka lino likyalemereddwa okuyita test oba okuba enforcement not even magistrates courts but even high courts of law obuzibu bukyaliwo? Kisinziira ndooza kooti omulamuzi ali mu mitambo mu nsonga eyo kubanga jjukira emisango gino egisinga yes amateeka gajja naye no discretion nayo weeri okusinza omulamuzi nga bwalaba n'obudde bwamala nga atunuulira ensonga ne evidence gy'oleese. Kati kituufu oyinza okulaba nga omuntu bamutulugunya nga nawe wamulaba nga bamutulugunya naye nga medical evidence teri strong tekijjeeyo oba oli abalwa ogenda ne muki okubeera nga examined. Kati bambi omulamuzi bw'anaatunulira ekyo nga gwe kyewaleese naye sanga nga talina bujulizi bumala kubanga jjukira these are criminal cases prove beyond reasonable doubt. Kati akagambako prove beyond reasonable doubt ke kasinga okuleetera ddala abantu okuva ku kaguwa kubanga oli agenda nagamba nti okuvuna n'omuntu omu n'omufindinga giri abantu omu bw'ati ng'ali innocent waakiri oleka abantu 99 ne bagenda free. Kakati nze sijjanga nti lyemereddwa okubeera enforced, nze jagamba likyayina challenges oba okusoomoozebwa okulyetoolodde. Ekisooka b'ovunaana emirundi egisinga batulugunya bakyasinza okutulugunya ba security. Olidde ba security bakyayina obuyinza n'abababikkako. Bw'abanga eyatulugunya ali wa wansi ayina general eyamuwa orders okutulugunya. Kati bw'amanya nti omusango baguleese agenda kukola kyonna ekisoboka system okubuzaabuza system mpaka ng'ono akoze eki agoyinze free. So emirundi egisinga kyovula kiba kirungi kiri advisable n'oleeta against we muntu oyo nene atone general okusobola okuba nga gavumenti ekuliyirira singa ono kigaana gavumenti ekole ki ekuliyirire. Bwebanga mu criminal eno kibaleeta omuntu baagala oluusi bamusibe ye kennyininyini nga ye. So challenge eri awo obujulizi okusoomoozebwa okuli mu kuleeta omuntu akyayina obuyinza omuteekeko omusango. Naye nga tulabye waliwo keesi ze bawadde zijjukira waliwo omusibe eyatulugunyizibwa n'aleetebwa mu kkooti either mulamuzi keesi gijjukira bulungi omulamuzi Mutonyi Margaret Ogulu yawa damages ne Mutonyi alina we yaweera damages zalinga 3 mu something millions yawa activists mukono exactly. So tojja gamba nti liremeredde ddala eri abalamuzi abamadde amaanyi ne babeera nga bawa abantu bano compensation olw'okutulugunya nga bakozesa amateeka agali available. Naye nkugambye nti olw'okuba nga embeera gye tutambuliramu abatutokyalinga basinga otutokyalinga n'emisango gye baleeta bakyalina obuyinza bakyalina amaanyi nga bwewalabye kooti neririzinga abantu okuva mu kaguli bagende for bail naye bo ne bagamba tetujja balirizinga mutwongere production warrant nereetebwa ate bo ne bagamba ffe tubateeka ku basi tubatwala. Kakati ebintu ebifaanagana bwe bityo biziyiza nnyo okulaba ng'omuntu gwe kikwatako akyalina emmundu akyali mu office singa bagambanga nti omuntu ono gwe tuvunaana maybe leetaga okukyusa nti omuntu ono gwe tunaamuvunaananga nga alizayininga n'okulizayininga oba nga
abeera interdicted nga teekebwa ku bbali oba oliawo kiyinza okuyambako mu kwanguya okulondoola ensonga ezikwatagana ne tocha. Naye nze nkugamba ekintu kimu kyenjagala abantu baffe babeere bagumu ti omukono gw'amateeka the long arm of the law muwanvu gwe tereka obujulizi bwe bwe kigaana kituyambe nti mu kooti babeere aleme kubeera acquitted. Bw'abeera acquitted appeal ate si appeal ebeere ku record. Ate ekirala kyenjagala mutegeere nti n'emisango mingi nnyo mu kooti balina egyalandi backlog kati olumu girwawo buli kukola ki okufuluma naye nga bakyagiwuliriza. Tulina Uganda Human Rights Commission teri constituted kati backlog gye tulina okuva omugenzi Medard Kagwalo yafa emyaka gigenze kati ebiri. Backlog omanyi weyenkana ekwatagana n'eddembe ly'omuntu emisango gigenze mu tribe olwedde yaliwo nga akyaliwo kakati tetumufunye mu kiseera kino ekyelections bwe tubadde tulina okubeera naye tubadde twetaaga chairperson tetumufunye. Nze njagamba ndoza kirimu era sijja kugamba kugenda mu kuwuliriza kuyingira mu mayindi y'omukulu alonda naye twamugamba twamusaba buli muntu akyogeddeko tumulaze nti yalina obuyinza mu ssemateeka okutuwa ssentebe takituwadde kati priority eri mu elections naye ne twerabira nti eddembe ly'obuntu mu kiseera kino liri mu kutyobolebwa ekyenkomeredde. Ebifo ebyo by'owulidde ebyekitalya abantu gye batwalibwa nga olumu tebayise na mu makooti ebifo ebyo byonna by'owulidde byesimanyi nze gye biri safe houses boogera Uganda Human Rights Commission erina obuyinza obuyingirawo. Uganda Human Rights Commission erina obuyinza obuyingirawo. Tugatandika wennyini awo nga tuvudde mu commercial break atulage obuyinza bwa Human Rights Commission butandikirawa bukomawa vis-a-vis ne bannayuganda okuba nti basobola okuddukirayo singa n'emitendera gyempitamu wemba sinaloya okulaba nti nsobola okufuna obuyambi bwa Human Rights Commission. Katukomewo dakiika yakayita emu ku ssaawa 2. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera karuru. Abanyayuganda mwena mugende mutera karuru. Bashange face face yihule kucha hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote is our present and our future. Bannayuganda bannange mu kaseera kano ng'eggwanga liri mu kusoomozebwa kw'ekirwadde ki COVID-19 tubakubiriza okukuuma emirembe mu bitundu gye mubeera n'okukomya obutabanguko mu maka. Mwewale okukwatibwa ekirwadde ki COVID-19 nga mugoberera okulungamizibwa kwa Minisitule y'ebyobulamu naddala mu kaseera kano ak'okunoonya obululu. Obubaka buno bukutuusibwako Uganda Women Parliamentary Association UWOPA ne UN Women ne buteekebwamu ensimbi aba EU Spotlight Initiative. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.
kutabadde kuwanvu newankubadde kubadde kuwanvu okusinziira mu mbeera gy'oba okulabyemu. Tukyagenda maaso n'omugenyi waffe Dr. Sylvia Namubiru nga ye CEO oba Chief Executive Officer wa LASPNET, nga twogera ku nsonga z'amateeka, nsonga za ddembe ly'abuntu, nsonga ezitukwatako ffenna. Tuli mu bitundu by'Emmengo gye tuli era nga omukyala Namubiru tuyisizaamu oba n'okutubangula. Omanyi nyife abamu tufuna emisomo gy'amateeka nga tusenkanya abantu nga bano kuba emyaka eno egyo ate oteekeko guli omwaka omulamba gwe bagenda bafune PC myaka 5 kisanja kiramba nga nonya kosi faamu twagala y'amangungu. Bwemala kosi yange y'emyaka 4 ey'amawulire oba 3 okusinzira emyaka gye basomeramu abasooka bali 3 kati beena. Oluvu bafuna omulimu sina kiyiningana okufuluma nga n'omulimu nagufunye naye bano myaka 5 ate uyo kati dokita. So kati tutapinga muskiru zaabwe n'obukugu bwabwe okulaba nti oba oli awo tuyiga. Tukyagenda maaso nga twogera ku bweteefuteefu omugaso gwabwe n'obuyambi bwabwe mu kuwa obuyambi naddala mu kaseera kano ak'ebyokulonda nga eddembe ly'obuntu lityoboddwa nnyo okusinga obudde obulala bwonna. Bwe tugende mu kuwumulamu abadde akyatuyisizaamu n'okutulaga omugaso, amaanyi n'obuyinza akakiiko k'eddembe ly'obuntu mu ggwanga aka Uganda Human Rights Commission bwe kalina oba oli awo eri bannayuganda n'oyo omuntu awulira nti eddembe lityoboddwa. Era nga tugendedde abadde akyatugamba nga twagala tumanye nze omuntu wa bulijjo sina munamateeka, sina busobozi bwa kufuna munamateeka. Oba oli awo LASPNET weeri naye simanyi na weeri. Oba oli awo njagala weba yakunyambako ensangi nga nange ina wentuuse. Twagala atubuulire nze Mukose waabwe ntandika ntya okudduka okugenda okufuna obuyambi mu Human Rights Commission wenyini awo. Okay, naye kasooke kuzeeyo mabega wali w'ogambye nti amateeka gasomebwa emyaka 4 n'olwekyo kati abo mba mufunye omukisa okuwulira amateeka tegakoma n'abagasoma bali suppose okubeera nga biseera baba bangula amateeka gafuluma buli lunaku. So kyofuba tugamba bali batusomesa nti looyo omulungi yamanyewo okusanga etteeka we liri, looyo atamanyi etteeka we liri aba talimanyi. Kyovula beeyita land friends kubanga biseera babeera basoma nafu ya informed friends kati awo associatinga ng'ofuuka informed friend. Kakati tuwuzeeyo ku buyinza obuweebwa Uganda Human Rights Commission buli mu ssemateeka ate bulambikibwa bulungi nnyo. Article 52 eya ssemateeka wa Uganda yeteekawo Human Rights Commission esobola mu kutegeera kwa yo nga yo esalawo negamba kati ng'embeera bweri ne initiating a complaint oba omuntu n'akola complaint ne basobola okugoberera ekigenda mu maaso. Kati nga bolaba bwe twafuna abantu abatibwa 18 ne 19 awo tuba tusubira Uganda Human Rights Commission initiating itself research ey'amaanyi nnyo okubanga but holding these people to account abali responsible n'okukola report eyetengeredde egenda mu parliament esobola ng'erina ne recommendations ezikwatagana enza n'okurecommendinga prosecution of abantu abawo mu mutwe mu ekyo. Ate ekirala erina obuyinza obugenda in any place of detention neyo gye bayita safe house gye tutamanyi netuukayo negamba twagala kujja kulaba kigenda mu maaso nebuuza akanana akataano ebigenda mu maaso. Omuntu emubuuza akanana akataano ati their own oba omuntu ng'aloopye oba nga tewali kuloopa. Kati nebanga esobola okubanga ewa kyetwandiise okulamula ng'ekozesa tribunal yaayo ebeera chaired by the chairperson ne ba commissioners. Era ekola kyetuyita okulondoola eddembe ery'obuntu kubanga eri mu buyinza. Tulaba kati bannakyewa balondoola nti balina buyinza nakyewa akola ne report ne bagiteeka eri ne bagiteeka ku bbali naye report ya Uganda Human Rights Commission kubanga obuyinza bugiweebwa ssemateeka gavumenti erina okugigoberera. Era bw'osanga chairperson nga yeetengeredde bulungi ajjayo buli kyonna kyalaba ekitagenda bulungi negamba gavumenti wano tuterezeemu tetulabika bulungi wano tuvumaganya eddembe ly'obuntu wano kino ekitongole kyetaaga ku traininga kino ekitongole kyetaaga kukola bwekiti ne bwekiti. Kati obuyinza bwayo buwungi nnyo buli mu article 52
of the constitution sobola busoma bonna bonna n'ebigenderako functions obuyinza bwayo n'ebirala byonna. Mukyala Namubiru aho wennyini omuntu yali yataze okumanya police ebitongole ebikuumaddembe amaanyi gaabyo gatandikira kuba tulaba CMI ebise bino yeekwata nomuli awo nti owa ISO eyamukutte ate nti abamagye bamukutte obuyinza bw'okukwata bwava mu mikono gya police kati buli kitongole kya byakwenda kisobola okukwata etteeka ligamba ki arrest and detention. Arrest omuntu yenna akwata tekukubanga ali established by law. Nakugambe tutandikira mu constitution ate ntuka tufuna amateeka agatufuga. Tulina amateeka agafuga ebitongole ebya security gesobola kwogera kati wano naddala nti article eno neno naye bwe tumala okufuna police, the constitution establishes the Uganda police, the constitution establishes the Uganda People's Defence Forces. Ate netumala tugenda tufuna police act ne sections ezibawabula engeri ki gye bakwasisaamu amateeka. Ate netujja netubeera ne UPDF act. Okay? Nze okusinziira ku mateeka gemmanyi nze UPDF teri mu bantu balina kukwata bantu. Of course buli munnayuganda yenna etteeka likuwa obuyinza kati Magistrates Act ekuwa obuyinza obukwata omuntu yenna singa omususpect kubanga azizza omusango. Ne munnange nsobola okukwata. Naye si kya buli kiseera. Kubanga kati wano nyinza kubanga ntudde nenkulabanga nina omusango kinvukakatako okukwata bwe mba nina obuyinza oba okugamba omulamuzi oba okugamba wa poliisi najja n'akutwala. Kubanga buvunaanyizibwa wange ng'omuntu. Naye obuvunaanyizibwa buli bwennyini nyini babutandise mu mateeka obuweereddwa ani arrestinga buweereddwa poliisi. Tulina police act. Bwemala okukwata ate directed investigations directed by the director of public prosecution. Nti bwomala tokukwata tewaliwo omulala akusupervising akubulira ekyokukola. Nonyeza kino. Genda oyongereyo nonye kino genda oyongereyo nonye kino. File sijja gisanctioning kubanga ebulako kino. Ate na police si ya sanctioning ekigenda mu court. Abeera state attorney lawyer omutendeke. Amanyi ingredients ezikwatagana n'omusango. Atunuulira obujulizi obuli kuli n'agamba yes kye tuyita prima facie case ekesi ebintu ebivuddeyo bimala okusobola okubanga otandika omusango gono. Yes. Kakati police ate naye ayina obukwakkulizo bweweebwa bw'eba ekwata omuntu nti ekisooka olina okweyanjula nti nze detective constable so and so ntumidde okukwata kadi yange yino oteeberezebwa so si wazizza naye nakuza bagamba this criminal ekigambo kiri oteeberezebwa okubanga ozizza omusango okufaanana bwekutyo olina eddembe okusirika olina eddembe kubeera ne lawyer olina eddembe okubeera n'abantu bakubireko ku simu n'okumutegeeza wogenda okumuteeka babayoola buyooza abakazi babakwata ono n'akwata eno ono n'asika ono n'asika eno n'asika eno kale bakugamba mubaddewo akavuyo naye ate era balina kye tuyita reasonable force. Use reasonable force. Reasonable force awo. Gwokuba essasi ono. Reasonable force. Reasonable force. Gwokuba essasi bw'obanga owulira olina kye bayita you weigh options. Sense of judgment. Ndi mu danger oba siri mu danger. So then bw'olabanga ono gw'ogenda okukwata alabika agenda kusinza amaanyi you disable. Kwa magulu. Tokuba wano ashirafu. Tokuba ku mutwe because you're already causing death and intentionally what we call intentional malice aforethought. By you hitting the head you already have the malice to get rid. Ate moreover akole mu maaso kakati lwaki tokuba kugulu n'omudisabling n'agwa kubanga kuno okugulu kujja kwanguyira okujjanjaba okusinga omutima. Kakati nze simanyi bano abatukwasisa amateeka oba ddala ba poliisi babatendeka ba CID. Anti tulinawo n'abajja tukwata ng'ali muleya nga tali mu uniform. N'agamba naye ati atali mu uniform alina okweyanjula. Kivula nkugambye ba CID singa tebambala na uniform. Tebambala ba CID. The Criminal Investigation Department baba bambadde bwe bati. Naddala ng'ali ku mulimu tojja mutegeera. Nja kutula nawe nga nesimanyi nti oli wa CID. Not until when you reach that point when you want to do arrest. Then you say, I'm detective so and so. I've been asked to come and arrest you. Kakati kubanga oba omaze okweyanjula mbasi kyeraliikirira kikwatagana naki ani antwala. Kitegedde ate ombulidde ne rights zange. Nesi bino byokujja handicraft kusiba Nicholas bamusiba kati osiba otya lawyer n'omuhandi n'omuteka kantuntunu n'omuyisa lawyer gwosobola n'okuwa criminal summons n'atuuka. Give me the criminal summons.
You are needed at CPS, Central Police Station. You are needed kusawanya Echibuli to answer charges. You are needed in Kireka. So we are having unprofessionalism and we are having abuse of the rule of law. We are having abuse of the procedures because we have allowed every Tom, Dick and Harry to be an enforcement agent. And as a result, we have subjected our country to a situation where you don't know whether whoever is arresting you is a lawful or you are being kidnapped, you are being forced into enforced disappearance. We have created the government of Uganda or the security forces of Uganda have allowed that situation. The commanding centers are many. We've seen people in campaigns where they crash. Those who are protecting the candidates crashing with the other police. You see different points which are uncoordinated. So let them ask themselves, Bagwa in what way? Under the UPDF Act, you know, they have the court martial and they have their procedures of arrest. Who appears in the court martial? Is it a civilian? The Supreme Court pronounced itself already about the civilians not being allowed to be in the court martial. So then, the court martial has its own jurisdiction and nature of cases they are supposed to handle. They're not supposed to handle civilians. So what are they doing with the arresting individuals? Someone said, you see, threats these days are also within the urban. They have ceased to be on the borders. That's what I've heard recently from the deputy IGP, I think. Because they were being asked, what is UPDF doing in this? They said, you know, now threats are no longer on the borders because we knew that the army is supposed to protect our borders, is supposed to be at the war front, they are supposed to be there. Only Ready Top can come in to help the police with arrests when it's out of hand. So they are saying the threats are now many. We don't know they are within the city. But how can they justify it by dressing into an army uniform and shooting daylight? Are those the threats which are obviously there? So we need to interrogate this further and understand that as far as we are concerned, our country is no longer following what the Constitution provides. And as a result, it is very likely that they're going to be continuing the abuse of human rights because the people who are enforcing the law have not been equipped enough, have not been prepared enough to appreciate the processes and procedures. There is constant due abuse of the process. And for us, that is our concern as human rights defenders. No one is above the law. No one should commit the law. No one should do riots. No. But when they have done it and they have suspected they have committed a crime, can we use the appropriate procedures? Can we send the right arresting officers? Can we disclose where these people are being held? Can we allow them access to their lawyers? Can we allow the courts to operate? So that we see sanity in the whole management of the state. Tulaba emisango mingi nnyo gize gibulankanyizibwa file nebula oba si ky'omuntu eyalopa omusango agenda otuuka mu kooti nga bamugamba empapula ezimu mu fayiro yo zikyabulamu. What's the cause of that? Omuntu nziriramu ku ekyo sinyabo. Tulaba abantu bangi abalopa emisango egy'enjawulo. Oluusi agenda otuuka mu kooti nga fayiro ye empapula ezimu zaggibwamu, empapula ezimu ezirimu ku bujulizi nga zaggibwamu, so agenda otuuka mu kooti nga fayiro ye tewera. Kikireetera ekyo olwo agambiddwa nti fayiro tewera nti oba obujulizi bwewaleeta bubulamu kino na kino. Mu defense side defense tesobola kuga nti obujulizi bubulamu. Sitegedde bulungi context. Kyendowooza nti ogamba police file lost matter adjourned file terabika empapula ezimu oba tezirimu oba obujulizi tebukyawera bulungi. Then omusango bag withdrawing. Simple. You have no case against me. Lwatu ina evidence. You are the prosecutor. Oli mukungamba file tejjude file ebulamu obujulizi ente nole proski. You have no case against me, or you have no cause of action against me since you don't have enough evidence. You can only have a case against me if you have sufficient evidence to prosecute me. So you will reach a case of no case to answer usually. If there is no evidence, then or you have maybe done some part of hearing. Then when you reach at that level, remember in the criminal proceedings there is steps. There is the plea taking, there is the remand, and then there is mention. You come after 2 weeks, they mention your case, you go back. Then after some time, the prosecution says, I am ready to proceed. The prosecutor says, Your Worship, my Lord, I'm ready to proceed. I have now witnesses and I have the evidence. You proceed, you bring the defense. Even before I'm put on defense, the court has to rule on a case to answer.
So at that point, if that's the point where the file got lost and maybe probably evidence got lost, the court will not have sufficient evidence and they will say, there's no case to answer. I rule that there's no case to answer and therefore I discharge you. However, if he finds the evidence is enough, he say, the prosecution has produced sufficient evidence enough to put you on your defense. Prepare for your defense. How many witnesses are you bringing? 3. Will you take an oath or you give evidence on not on oath? So there is procedures if everything is followed for someone to get due process. Even there is what we call trial within a trial, where the prosecution leads the charge and caution, and then the defense puts up and say this statement was taken under duress. Then the court will go into what we call the trial within a trial to find at that point when they took this information what was the status. But there was a police officer dressed in a uniform. That is sufficient enough to throw it out. You talked about corruption. Obuli bwenguzo obujudde mu bitongole by'abalamuzi ne bannamateeka. Do you think that's one of the reasons as to why abantu baluzinze hope mu kooti zino ne basalawo ensonga bazimalire ebweru wa kooti? Definitely that could be one of the reasons. Kubanga abantu bwe bamanya nti gye tugenda kufuna bwenkanya bagamba obwenkanya katubweyiyizeeno. So kye tuyita confidence in court kigambibwa nti justice should not only be done but be seen to be done. Obwenkanya buleme kukolebwa ne tubulabe mu process yonna. Kati mbulira kati nga bwe mulabye ebigenda mu maaso. Kizibu nnyo gamba omuntu ddala yazizza omusango ng'omuwambi omukubye omusindise eri omumazisiza ennaku 24 mu nkomyo omuleese ng'ogamba tiwaddewo obwenkanya tewajja kuba bwenkanya. Kati singa omuntu bamukwata terumu n'abantu tebakitegeera bambi oba ne bamulerizinga ku police bond oba police bail oba court bail olumu bagamba kooti eridde enguzi. So kyetuva tulaba nti abantu baffe bandibadde bategeera processes kiki omuntu ajja ddi okufuluma ng'abadde azizza omusango. Today eri nti omuntu ali innocent until proved guilty. Naye omulamuzi judgment gy'okola ng'omaliriza okuwuliriza byonna ezzaamu abantu amaanyi okumanya buli lwe nagenda nga mu kooti nja kufunanga obwenkanya kubanga omulamuzi oyo yeetengeredde. Ate omulala nakugamba kooti eri buli lwe mubatwala ababbi b'embuzi nga babata ababbi ematooke babata kakati bwe mubakwata omusi w'ettooke katumukute. Kati oluusi tugiyita erosion of public confidence that leads people to take into the law into their hands, but that is very dangerous. Kyabulabe nnyo okutwalira amateeka mu ngalo. Kati nga bwe mulabye poliisi bw'ejja neekwata abantu oba abasection bakwata nalumanya ne saalumanya. Kati naffe bwe tugamba nti twokya omubbi olumu olyokya muganda wo kubanga abadduka nga ayina ekikubye naye nadduka kiwalazima. Kati golo kuba olaba adduka kiwalazima nga oyo ye mubbi mumutuka amukuba temubuuza bibuuza bagamba nange mukanyaga bannange sinze nzibye gobbye kubanga jjukira mubeeramu n'abayaayi okumaliza nga omuntu bamusse naye batta omuntu ali innocent. Lawyer twamufiirwa bamuttira ludda lwekansanga genda okumaliriza nga basse lawyer. So siyinza kukkaanya na muntu agamba nti olwokuba mu kooti tetugyesiga katutwalire amateeka mu ngalo. Nedda mufube okulaba nti enguzi eggwawo gwe wennyini yamba kooti ne kooti ekuyambe towanguzi. Tulina kye tuyita mu project yaffe break the silence. Yogera ebitongole bintu ngenda bibawa n'ennamba yogera kuba essimu police standards unit gitawaanye tindi wano ku poliisi naye bansaba ssente bweziti. Yogera judicial service commission gitawaanye omulamuzi ono taatukola bwati ne bwati. Yogera lwana okulaba nti towaayo ssente. Omanya abamu babeera tebanabana kubaga nti zireete nga yazireesedde olutuuka ku poliisi babeera ozifunye togenda omuntu otagenda kufuluma noonya yaabiri. Kakati mentality eri nti ffe nyini ffe tuleetera n'abapoliisi okutuggyako ssente naye gwegenda omugambe sebo CID omuntu wange nzize abajulizi baabo bali bana agenda omweyimirira ebbaluwa za LC tuzirina ogenda kumaliriza olwaleero okulondola ensonga omuntu wafa n'agenda mu kooti oba tajja kgenda kati oba tajja kgenda nga kyaliwo ennaku tukkirize tumutwale tujja mukomyawo. Kati laga poliisi nti omanyi bwe bintu bwe bitambula bwe muntu atandika okubalaga nti of course nkimanyi si kyangu naddala nga toli munnamateeka naddala nga oli mu kakunizo naye bwe tunatandika one by one okulaga poliisi nti kyebakola tukimanyi bali mukutunyigiriza tetujja bawa ssente tujja kuba tukirwanyisa. Ate n'ekirala neera tubayambeko nga bba abapoliisi nga muliro ono omukulembeze omwe yeesimbyeyo yagamba mulisula bubi babawa ssente ntono definitely ne babawa ssente ntono abakwasi b'amateeka basula bubi. Kakati ate ffe ne tujja tubeera nga tuli bulungi naye towulirayo palamenti memba ayogerera owa poliisi okubeera obulungi okubeera engeri gye bakolamu eterezebwa. Kati omusanga nga teyalidde nakyagula
nga mugwe mwabalidde kati tuyagala kuwa obwenkanya oyagala kukwate bulungi tulina okulwanirira abakwasi b'amateeka nabo babeeremu nga babayamba baleme kubatwala butwazi kubafuula muntu nsolo ku street katonda nsaasiro kyogera bwentyo babalabirire bulungi babaliisibwa obulungi be bagenerals bano abawa commands be bali obulungi be bavuga emmotoka ez'ebbeeyi bakola naye bano ba foot soldiers they harassed in terms of welfare era bano bennyini abapolisi bogenda ku police stations tebalina na sente zigenda nga omwana bamukutte adduke mangu agenda tasso omwana gwe bakutte kubanga tebalina sente zimala so bwe tuba tuli mu abamemba ba parliament abagenda mu parliament abesimbyewo mutunulire nnyo ebintu ebivaako omuntu wa bulijjo okunyigirizibwa naddala mu mateeka mubiwe priority twalwanirira ekitongole ekiramuzi kati kiri beta era omulamuzi akunga nti alidde enguzi basasulwa bulungi basobola okubeera ne sente zikolaki ezibamala naye ate bannaabo abapoliisi bannaabo aba DPP bebakola nabo bannaabo aba prisons bw'oba onoolongoosa ekitongole ekya justice land order sector kirina kyonna kubeera nga kikola ki kitwandise nti kyonna kyandibadde kigogolebwa mu bintu ebikireetera okuba nga bali enguzi naye ate ekyo tekiwa muntu kubeera nti afiirwe moral authority kubanga bamusasula kitono yagenda yakimanyi bw'oba ogenze weewaayo wagenda kusavinga olina okubeera ne passion bw'obeera musomesa obeera ne passion esomesa omanyi nti bafuna sente entono bw'obeera nti oli medic era omanya nti sente zetufuna zezino okikola lwakwagala kati ffe tuli mu legal aid tufunanga bannamateeka abali mu private practice afuna 10% for the case he handles professional fee nafuna disbursements lwagenda mu kooti lwamala essaawa ezisukka mwemu mu kooti alina okufuna emitwalo 5 nze nzifuna zenfuna musaala naye wansanzeko nga ndi enguzi wansanzeko nga mbulankanya sente za dona nakkiriza ti ndi muweereza mu social justice ndi munnamateeka naye munnamateeka ali mu social justice n'olwekyo sigenda kuvuga benz kubanga sente teziŋŋanya kukola ki kuvuga benz sigenda kuzimba nyumba ya flats enkana wa sente zange zenfuna teziŋŋanya so we just need to understand tuli baweereza bwe tuba tusazeewo okuweereza tukolere mu ngeri gye tulikola ki ne tuleme kunyigiriza abantu ba bulijjo. What's the responsibility of judges when their personal opinions are in conflict with the rule of law in the case before them? Rule of law? When a judge is taking on a matter or when the judge is being appointed, they take an oath, which is called a judicial oath, to do justice to all manner of people without fear, without favor, and not to be discriminative in their decision, to be impartial. So, when your personal opinion is conflicted, if it is obviously clear, stand down and you say, I will not handle this matter. That's why judges are not supposed to belong to a political group or inclination. Once you take an oath, if you belong to NLM, if you belong to the FDC, it is advisable to pull out of it, because you have now chosen to be a separate member of the society. Yet yes, you live in this community and you are seeing injustices. You will watch them, but wait for what is on the file. You've seen biases, you've read the papers, but what is the file saying? Because when you are making a decision, no one is going to tell you to say, okay, the other day the guy was rounded up on the street and I saw it myself. Has it been brought on your record? And that's what people need to distinguish. Has it come on your record? Or they left it out and you can't read it and delete it. There's cases and matters where we call it judicial noticing. It is public, obviously known. And they always said that is judicial notice. And the judge will even make observation. It is trite law, it is judicial notice. Kimanyikidwa muteeka kiraga kimanyikidwa ensi ekimanyi nti kino kintu kiri bwe kino bwe kiti kati yezo commentaries z'osobola okukola naye bw'omanya nti oli conflicted and it is obviously so, then you are supposed to stand down. If not, when you are making a decision, look at the paper, the evidence on what? On the paper. Then we encourage the judicial officers and they should know that they are not supposed to belong, because they are supposed to administer justice to all manner of people without fear or favor. Kyodemu mu Luganda oba kitegerekese. Kitegerekese. Okay. So can we trust justice to be represented by law? Definitely. That is what is expected. As to whether that is the practice, ekitomuza kuba siri mulamuzi. But if you are asking me singamba ntudde mu ntebe ey'obulamuzi nandigoberedde ssemateeka kye ngamba nengoberera etteeka erireeteddwa kye ligamba n'obujulizi obuzze nenkola opinion yange nga nkoza analysis emala kye tuyita
kwanaganya amateeka ne facts nomala nokola conclusion nolamula mu bwenkanya omulamuzi kyateekeddwa okukola omulamuzi omutendeke so omulamuzi atali omulamuzi omutendeke omulamuzi amanyi kyakola ali competent omulamuzi atali biased. Era emirundi mingi nga court users complaininga eri omulamuzi judge oba justice Sylvia Namubiru because of ABCD twatusinkanye konchiko bwekiti nampisa bwati mu mbeera y'obuntu so ndo tajja kumpa bwenkanya mbadde nsaba ove omusango gwange judge oba justice oba magistrate Sylvia Namubiru n'aganiramu indeed oba kyasangidwa nga facts guilty oba kyasangidwa nga facts ziri guilty naye omusango gwageza okuwunzika nga guilty ngate wagamba omuntu aguve nga namugamba guveemu ayinza nga kitu facts ziraga nti nali guilty naye kumanya from day one namugamba nti bamusango gwange nakomawo omusango negufuluma verdict nefuluma nti guilty kati omuntu ng'oyo omutima gwe gukakkanadi oba gukomawo ddi okuddamu okwesiga ekitongole ekiramuzi. Okay, kati kyenjagala tutegeere twawule byombi ngenda kubyogera ku ludda lwombi. Omulamuzi bwe bakugamba nti va musango wateeka okubawo ensonga ezimala era oyo aleeta nti va musango alina okuwa ensonga eziraga kituufu ensonga neno ku lunaku guni ne guni nakulaba ne opponent oba defendant oba plaintiff oba oli related to the plaintiff in this manner oba kugamba nga waliwo enkiza eraga nti omulamuzi ono bambi tajja kwetengerera ayinamu akakwate mu nsonga zino bwe kibanga kivuddeyo omulamuzi ddala yatendekebwa oba ddala akkiririza mu rule of law oba akkiririza mu mazima n'obwenkanya bw'alaba ekintu ekyo nga kivuddeyo kiba kirungi omusango n'okuvaako n'ogamba olw'ensonga eno neeno and to ensure that justice is seen not only justice not only done but be seen to be done. I am stepping down to handle this matter. That is if there are reasonable grounds for you to stand down. Nejjukira taking her oath to do justice to all manner of people without fear or favor. Kati bw'abanga awulira nga takkiririza mu ky'omugambi ng'awulira ajja kustandinga ground ye asobola okugaana okuvaamu naye alina okuwa ensonga lwaki agaanye okusteppinga down. Kandi ate tujja tubeera n'abaana abantu abajja mu kkooti omanyi mulimu abagezigezi oba abalooya nabo abalemesa nga bamanyi ekyokola nga akimanyi nti omulamuzi oyo ne bw'oba oyagala oba toyagala bw'oba waguza ajja kukusingisa. Nzijukira bakingambako naliko omulamuzi nali Buganda Road nengende Mmengo naye I had it in corridors nti police officers bagambanga nti bwajja n'ogodera waguzizza gwe kimanyi ojja kusinga oba tewaguzizza ojja kgenda. So kakati ne balooya bamanyi nti eriyo no nonsense judge no nonsense magistrate nti bw'amanya nti client we ddala yaguzizza kyangu nnyo kyagala magistrate n'amubira gubeeremu tusala amagezi tugende ew'omulala kitegedde kati ezo flimsy applications kati awo omulamuzi ajja kugaana bw'amanya nti they are flimsy abamwaiza ajja kugaana ate ali entitled kasita wange awadde reasons gwe bona owulira nga tomatidde appeal process gyeri appeal wa reasons zo nti namugamba aveemu n'agaana n'olwekyo yamalirizzaago nsalidde kati kooti ejja kuba etunuulira bo baddala okugaana kwe okwokuva mu musango kwazaalira makaayi byasayokaawa ebiseera ebisinga tulaba ba registrars be balocatinga files naye wabula kooti yogimanyi waliwo mwami Mukose kooti ogitegeera bulungi nnyo ebigenda maaso eriyo ebiseera ebisinga ebyogerebwa nti eriyo ba lawyers munyandigula omusango gwange njagala judge oba justice n'amabiro agubeeremu kati ne bayita eri n'asanga registrar n'amugamba fayiro yange ogiraba yiino naye si nuŋŋamu mbadde nsaba ompere omulamuzi gundi ate nti gye tuyita compromise of justice already there is so kati ani akwata ku registrar mu kaseera kuba ebiseera ebisinga abantu badukiddeko mu Judicial Service Commission with complaints ne bagendako ewa principal judges naye era nga bikomaawo tebikomaawo sijja kukanya naawe nze nina emisango nanye fayire nseeko nze ng'omuntu so ne bikomaawo ne mugende bali mu Judicial Service Commission ne batwala emyaka 3 myaka 4 omusango before you know wabanga lawyer wo nga si mugumu naye naluza interest oba lawyer nga ali willing okupushinga omusango naye ate client we na losing interest omuntu yali tagaza okumanya ba registrars bano di lwe bakolebwako oba di nabo etteeka bwe baluma nga bakyali ku level kwaba as allocating authorities
registra omulamuzi yes era ekyo njagala okitegeera Kimanyi amateeka bulungi. gonna agafuga abalamuzi gafuga ba registrars eri just title dikati registrar administrator wa high court registrar administrator wa courts of judicature naye ng'asigala nga mulamuzi era bw'oba omuadressing nga mulamuzi etteeka erimufuga lyerifuga chief magistrate lyerifuga high court judge ekikwatagana n'engeri gy'atambuzaamu ensonga ze nti naye alina judicial code of conduct yemu yefuga banne naye yemufuga kati bw'abanga akoze ekintu ekyo tukiyitira obwo buli bwanguzi buli obvious nti ali compromised okola complaint era oyogedde bulungi nti ogenda katulina inspector of courts eri chaired by a judge of the Supreme Court tulina a judicial administration of justice act nayo yawadde powers registrars era walabye nti we saw as soon as that act passed registrar oli abadde ku ya interdicting until he interdicted more of a number of them whose names are off my head naye ba interdicting balinze kukola ki okuwozesebwa tulina igg oyo naye waali tusobola okuba nga tukola ki nga tumuloopera ensonga ezikwata ku balamuzi tulina judicial service commission and indeed judicial service commission efulumya buli almost now and then bwogenda nolaba statistics ba interdictinze ba layings off they've taken decisions except that tebali nnyo active in publicizing those decisions so bwabaawo kesi yonna egaanye emirundi egisinga either eri mu ngeri gyekwatiddwamu ani agikutte complaint eyo oba n'obujulizi obukoze ki obuleeteddwa naye nze njagala nkutegeeze nti kesi bwebanga ezzenga erina obujulizi obumala okulaga omuntu ono nti omanyi ekintu kyenguzi nakyo kizibu nnyo togikwatako bwoti ekolebwa clandestine mabega kati ate ennaku zino erimu ne syndicate kati kisinziira obujulizi bw'olina obumala obusobola okuleetesa bano ba tribunal bagye twandise nga disciplinary system oba mechanism okusobola okuba nga emulaba nti ddala yakoze ki yakoze kubanga naye alina obuyinza aweebwa eddembe okwewozaako kyali kitya a fair hearing kati mu kukwanaganya kyeyewozezzaako nawe kyoleese kyekivaamu ekisalibwawo naye ng'abantu baffe bakitegere nti ate kati ne judicial erina customer care line bw'olaba ng'otandise okulaba nga ebintu bigaanye kuba ku customer line eno ya judicial eri 0800 900. Police Standards Unit erina 0800 309 eyo Police Standards Unit. Uganda Human Rights Commission erina 0800 00 amasimu ago eya Judicial Service Commission gyesajja nayo kubanga ensonga zetwadde tukolako tezabadde mu Judicial Service Commission naye eri judicial eba ekuyamba kati kiba kirungi nnyo n'okuba omulanga nga tekinnasajjuka tolinda noga katulabe bwagenda okimaliriza fayiro yange amaze n'ogigaba kola complaint immediately nti nze omulamuzi gwe bakwasizza fayiro yange si gwe njagala ate nabana kutandika kuwulira kakati bw'okola complaint eyo bagikwateko mangu ng'ekintu tekinakola ki naye nga nze ku kitono kyemmanyi manyi nti systems zino zikola kati era abantu baba interdictinze ng'ogaseko ne measures endala ezigenda okuteekebwawo kati nga automation ng'ogoberera omusango okuva lwagufayiringa n'omanya nti omulamuzi atuuseewo oguluddewo nga guliwera flagged red bwe bityo tujja kumaliriza digito ekyusizza kuba ne wagenda mu kooti olaba musango gwe niwo batomanyi bakubuli enkyato lina gino leero guno bwe guliwo omulamuzi bw'ati kooti lumu bweti ekirwadde tekibaddeewo so ndowooza bijja kiteera tulabye ebiseera ebisinga omuntu wa bulijjo aliyiridwa nafuna compensation naye mwana wa maama okufuna compensation ekyo ewali obuzibu awo kati omuntu wa bulijjo taata wange Mayuge Muzeeyi Mukose afunye compensation omusango badde Kampala gumaze emyaka 5 guwulirwa ku nkume ya byonna bamugambye bakulira obukadde 8 abufuna atya obukadde 8 abufuna atya ffe ekyo twakiraba ddanga Legal Service Providers Network ne tulaba nga ne balooya bano abalala balina ebitongole ebirala bwe bamala okuwuliriza emisango chain of justice tebera complete mpaka ng'omuntu afunye okuliyirirwa paka omuntu ngazze mu nyumba ye paka omuntu ngaafunye ettaka lye
ne bw'ofuna judgment efaanana etya obulungi bwebanga tesobola kuteekebwa mu nkola kiba kizibu. Waliwo omukyala gwe nawolerezaako nga nkyali mu legal aid project of Uganda Law Society nga omwami we yali yamutundira mu nnyumba naye nga tulina omumuzza mu nnyumba eyo lwali lutalo. Omusajja aleetanga n'aba-CMI n'abateeka ku nnyumba ne balemesa omukyala. Twali naffe tulina okukozesa the same high handedness okunoonya ababasingako waggulu okusobola okuba nga omukyala adda mu nnyumba ye ne twateekamu ssente. So bwe twalaba nga kiri bwe kityo legal aid service providers nga babonaabona bwe bamaliriza misango ng'abantu bagikomeyo tegigenda maaso ffe twateekawo gye tuyita project execution of court orders project tugirina ne tukwatagana ne Uganda Court Bailiffs Association president ne banne nabo ne tukwatagana ne ba bailiffs ne tuteekawo kye twandiise nga probono nga bwolaba Uganda Law Society probono nti court bailiff ajja ku executinga ne tagenda kufuna professional fees ne tujja muwa disbursements tumuwa entambula tumuwa per diem tumuwa lunch tumuwa sente za security okusobola okuba nga executinga ati tukubawa contract tibwe tumala okufuna cases okuva mu ba lawyers ne tuziwandika ate ne tuziweereza ba bailiffs abo era ne tuwako copy Bailiffs Association ne bamanya nti ono bailiff yagenda okukola ku nsonga ezo tusooka tumuwako part payments eza disbursements twagenda okuberera ekintu tuwe report ne bamaliriza tufunye emisango egiwera egiri completed ate nga execution kyekintu ekitali kyangu nnyo ne bwabeera private lawyer era basanga okyalinamanyi ate bwekituuka ku enforcinga ku government next financial year tetwakuteeka mu financial oli mu financial edda kati enguzi eri eyo ey'okulondola okulaba nga bakuteeka ku layini bakuteeka ku eriyo balayo bangamba nti bo mu kibuga kyakola agamba bakuwadde meka nti kawumbi onompaako meka kati kankuwa 5 gwoveemu nze ompa obuyinza njigobe amazima olumala okukwata 5 we papu mwikisi 2 nga akawombe kaguddeyo nga gwe mulimo gwabwe gwe project mu government nga bo bali akakundi kali awo onowameka owasatu tebakwagala kwa percent butono naye bukade 10 plus bagamba bakwede 10 nkuwasatu oveemu ondekere 7 katolaba so ndoza kati ndoze olaba nti eyo kataile inokubera busted in the Attorney General's office Ministry of Justice baloya batone mwe bali mu kintu ekyo ojja kwesanga nga Uganda Human Rights Commission ewadde many awards damages in billions netezivaayo kubanga ekintu bakifuula nti ofunirawa okusobola okuba nga oprocessinga damages zone orders era ekyo kyekifuula human rights work very difficult to enforce kubanga people struggle in vain. They have been violated in different ways naye bwe batuuka okufuna compensation okubeera nga bafuna redress tebagifuna kati omuntu afanga bw'aba yalemala alemalidde ddala alina trauma alina buli kyonna kyonna tasobola na kufunayo kasente kamujjanjaba because system zaffe zafuuka za ani ali mu smart so ekyo nakyo tukivumirira ate tukiwagira ate tukitunuulira ennyo ndowooza kyekimu ku bintu bye tulina okutunuulira in advocacy kulaba nga nakyo kivaawo enguzi ekika ekyo nayo ng'evaawo ebiseera ebisinga eriyo ba complainants oba applicants agana afaire nga omusango gwe ne gujja mu favor ye naye ate naafuna kyafunye nga awulira muli tamatidde ate n'apiiringa ku kyafunye you appeal against the award the award nga olaba nti at least afunye kikyali badde omuntu wa bulijjo dirwa amatira nti kino kyenfunye koti kyempadde kyekino kyembadde ngwanidde kati anti awo kisinziira ku muntu omanyi kyetuyita obwenkanya weighing scale eyo giraba kisinziira ani agikutte kakati abantu baffe tulina obadvisinga nti bw'oba ofunye koti ng'ekuyambe nekola decision ate nekuwerako damages tunuulira nnyo nga tonaba kugenda mu maaso obudde bw'ogenda okwonoona kimu kosi endala z'ogenda okuteekamu ziri worth it or it is better to go with what you have nyama ntono okayana eri mu nkwawa exactly kati tunuulira ekyo gambe kasita nfunye first of all when the court pronounces itself of the unlawfulness or makes a declaration that alone is a good thing for others kati damages kijje luvannyuma naye bw'olaba nga ate waliwo okunyoomereza nakyo kisoboka okubanga kote kakale muwe naye tonyigiriza nnyo omuweeyo katono you understand bw'olaba nga ddala waliwo ddala ekiri obviously omuntu yafa yali breadwinner abaana yaleka bangi ate wadde compensation etalina kyegasa kakati nze nkole ntya yes or declare that the person was killed by so and so or unlawfully killed
or ABCD naye ate damages zompadde teziri worth it. Quantum of damages zino kumachinga. We call it precedents or case law that the courts of law can use in similar circumstances. What was awarded? Why was it awarded? Now this case has similar circumstances, but the facts distinguishing them are different. If I were to award ebiseera ebyo $5,000,000 zaali zikola, ebiseera bino $5,000,000 zikola. So nja kugeraageranya $5,000,000 ez'ekiseera ekyo mmanye nti $5,000,000 ez'ekiseera sino ze $5,500,000. You understand? Ye damage gyenjoko. So tusuubira nti court teri static, eri dynamic, and courts make case law that is taking us forward, not backward. Kati bw'onooba awardinga $5 million ze bawa mu myaka 10 emabega, kwogamba kubanga judge in that decision made $5 million, kyokka with all the inflation you are also giving $5 million, awo batoli mulamuzi. Omulamuzi ateekwa okubanga mubangufu, omulamuzi ateekwa okubanga asoma, omulamuzi ateekwa okubanga akola consultation, omulamuzi ateekwa okutunuulira the bigger picture. Nowa ate bw'owa tunuulira era agenda okusasula alina obusobozi. Ebyona byonna bingi nnyo, by the way bingi nnyo omulamuzi byatunuulira. Okay, yamutomera n'amutta naye yali agenderedde, obusobozi ayina. Kati ebyo byonna kasita owa decision yo n'ogiweerako reasons, oba ozzeemu ebibuuzo biri ebigenda okutwala omuntu wa mwapiira. Njagala kubuuza, how has COVID-19 affected the judicial system? Heavily. Backlog. Newe matandikide ku backlog alone. Walabe baddenga nga twali COVID-19. Kakati mbulira backlog eri wakati yenkana. Ekisooka ffenna bwe twagenda mu lockdown, legal services were not considered essential. Twamala kwogera, ne tuwandiika, ne tupessioninga Chief Justice, ne tuwandiika. Then ne baleka bagamba, okay, katuweeyo ndooza zaali tickets nga 10. Abalamuzi bonna baba scaling down, wasigalawo abalamuzi batono nnyo. Ku kooti ng'osangawo omulamuzi omu oba chief magistrate. Kati jukira kubana abantu be baali bakwata abasimanya aba infringing the standard operating procedures. Nga babatwala abamu bagenda nga without due process, nga abamu tiba pleading because the mulamuzi would be overwhelmed. Nga babasindika luzira. Remanded without taking plea. Kati ne tujja tuva mu lockdown ne tukomawo. Naye twakomawo era kiba kitegeeza emisango gyeyongedde. Tugenda mu elections abantu babakwata enkya n'eggulu. So abalamuzi bwe bakomawo basanga backlog. Waliwo emisango egy'okusala, waliwo emisango egy'okola ki. Abamu baali balungi nnyo baweerezanga judgments online. By the way, they really adopted the procedure of dispensing justice online. Tubalina abalamuzi nga Justice Mubiru, abalamuzi nga Basekana. Abalamuzi bangi nnyo abadapting that way of working online and releasing judgments online. Naye they are overwhelmed. System we feeding, fisting to releasing. Resources nazo zili limited. Kwegamba tosobola, land matters were all put on a hold. No transaction on land matter would take place, meaning no orders would be issued. Yet abantu bali bagobwa nenga zo regulations, well, practice directions from the Ministry of Lands zali zigamba no transaction nengera evision zigenda maso eno court yote operating. Bailiffs could not execute. Kubecha ekiyandongo mu lockdown abantu barepingibwa bagwa ku ttaka and towards the judiciary was affected by the increase in numbers of cases. The flow in escalated. Gender-based violence cases escalated during COVID-19. So it means the judiciary is now clogged with backlog, with workload, and yet the human resource has never increased. Tuyina abalamuzi chief magistrates areas ezali gazetted ezitabiranga operationalized. The padel of this nature, many more that I can't mention. There are many that are not operationalized. So it means weri nayo chief magistrate ava eiganga neyeyongera ye walala nagenda na handlinga navayo nakomawo. They are overworked, extremely overworked, but they are human beings. So selective now application very prominent emisango jangwa mangu okuita mu system, ejina baloya jiyita mu system, ejitalina baloya abaana bali eyo bebase. Abantu bagenda kufuna opportunity okubirondera bakulembeze baabwe kuvoling bali under incarceration. So judiciary was much affected as much as any other sector was affected.
Ebisa ebisinga mwabawa pro bono services. Omusango, especially political cases, abantu public ebemulugunyamu muchamuka mugane wave ya media. Means okubanga LASPNET, but I'm generalizing you. Nti oli wamala okufuna bail ne media ne withdrawing. Nasika client lawyer judge or magistrate nga namwe mu withdrawing. Omuntu nasigala yekka. Ensonga eno munjogedde eddagala kikubayo weeri. Ensonga eyo omuntu bwamala withdrawing lawyer na withdrawing because it's a pro bono matter. But it depends on the case that is being handled. First of all, the media tujigamba. If you are doing access to justice and human rights, do impact reporting. Lwaki okola incident reporting. Follow up the matter. I've seen people following us on the local defense issues. Remember when we issued whatever? They've kept on asking us what is going on. Updates. So the moment you keep on following us media, case teja kuva mu limelight, eja kubeera whatever picked. Naye jjukira nze kyendowooza zino zonna political cases omulimu egisinga ba lawyer babeeranga already they have committed. The case will come up for hearing and you are supposed to be there because you've taken up this matter pro bono. Naye tujja tubeera ne cases zino zenjagala to distinguishing and I think those are the ones that are causing problems. Zineza rapid response lawyers. According to our arrangement, we are rapid. Under that rapid arrangement, and we have told even the guidelines are very clear. The moment we give you lawyers and you get released from prison, your partial freedom. You get partial freedom. It is your responsibility now to take forward any matter. Don't expect this lawyer to come back, and the lawyer should be clear that in kuyambi okunzija bansindise nkuyambeko okufuna yo immediate release. That's why we've called it rapid response. Kati bwe tumala, it is your responsibility either okunonya lawyer n'omwengaging officially. Jukira bajja nga tebalina officially given instructions. Kakati ekirala kye twabagamba ba lawyer nti bwe babeera nga those people follow under the category of vulnerability and poor clients, mutuyambe mu referring to the nearest legal service provider. Such that omuntu oyo bw'amaliriza asobola okuba nga akola ki nga afuna continuing ofuna obuyambi naye nga obuyambi buno abujjamba legal service provider. So that is maybe what is causing problems, but even then many of our people that we are handling under that are not under media because they are the poor and vulnerable. Mwaba media mugoberera pump those who are high profile usually, and those high profile should be having lawyers because whereas they are vulnerable they have the ability to engage lawyers. Nga tunatera okumaliriza ebiseera ebisinga omuntu wa bulijjo afuna obuzibu okumanya nsonga ki njitwala wa njitwala ddi. Omuntu wa bulijjo civil matters kuba tumanyi criminal ngenda ku police naye tuba twagala oyambe omuntu wange awemayuge wansi kubanga ogemayuge kuba gyemanyi gyenzaalwa gye bankozeza emmere yankozeza amanye nti di oba wengenda singa mbanyi n'ensonga zange ez'obuntu wakati wange ne Silivia. Okay. Recently twayisiza ekirangiriro twakiyisiza mu monitor publications tugenda kiyisa mu Bukedde. Tutaddemu ssente tuyambe abantu okusobola okumanya okuteeka ensonga zaabwe. Digitoko yino ne digito empadde omukisa kati njagala okusomera abantu baffe namba zino ezigenda okubayamba okuba nga bafuna ba lawyer. Bwe tugenda mu legal service providers network nabaga tulina call center ekola. Ojja kufuna lawyer akuwe advice eyamangu, ojja kufuna lawyer akusindike one nearest legal service provider. Namba eno njagala mugiwulirize bulungi, toll free line eri 0800 100 155. Kanjiddemu toll free line eri 08 yes 08 08 00 00 yabwerere tebasala kwa ya time nero yakogenda okwogera naye wabwerere agenda kuwa mangu amagezi ate bana batasobodde kuwa magezi era ajja kufuna wakusindika. Kakati ate tubeerayo ne Uganda Association of Women Lawyers naddala abakwatagana n'ebyabaana abakyala. Ennamba ey'okubeera nayo eri toll free line eri 0800 00 5 Association of Uganda Women Lawyers oba gye tuyita mu bufunze FIDA Uganda. Legal Aid Project ne Uganda Law Society nabo balina toll free line bwe bannamateeka tebbo basobola okusindika mu pro bono abangi eri 0
0050 eyo esooka eya Uganda Law Society. Eya Uganda Law Society eddako eri 08000050. Tulina Uganda Network on Law, Ethics and HIV AIDS. Abo bakwataganya ku muntu ali mu mateeka ebikwatagana n'ebya bulwadde bwa mukenenya, abantu abali vulnerable abanyigirizibwa ku by'obulwadde bwa mukenenya naye nga bikwatagana n'amateeka gye tuyita Uganet. Eyo naye ina toll free line eri 0800333323. Tulina Justice Centers Uganda. Justice Centers Uganda esangibwa wali High Court ezisinga obungi. Emengo gyabasangayo, obasanga Embale, obasanga Tororo, obasanga Lira, obasanga Fort Portal, Masaka, Jinja, Mukono. Yes. Justice Centers eyo nungi nnyo kubanga ate ye erimu project ya government. Kye twagala okulaba nga tugikozesanga test okuwa buyambi mateeka. Justice Centers numbers ziri 08000020 yeyo namba esooka ya Justice Centers ya toll free. Eyokubiri eya Justice Centers eri 0800002019. Amasimu ago mugatunuulire ku page monitor yafuluma ku Lwokutaano page 12 mujagasangamu. Enkya tugenda gafulumya mbukedde kati bw'oba togawulidde ero jagafuna. Nga tuwunzika obugambo obusembayo eri abalabi abatuwuliriza bannayuganda ddala nga tugenda mu kaseera kano oba nga tuli mu mbeera eno ey'ebbugumu. Abantu bangi bakwatibbwa, abantu bangi basibiddwa, abantu bangi babuzibbwawo. Eddoboozi lyo n'ekigambo kyo gwe nga munnamateeka. Ekisooka tulina okulaba nga tugenda mu kalulu ak'amazima n'obwenkanya, naye akalulu ak'amazima n'obwenkanya kasookera ku ggwe munnansi ng'olonda omuntu gw'oyagala akufuge. Kisooka olina obuvunaanyizibwa ogenda okulonda. Ekyo ekisooka nga munnansi. Bw'omala okulonda nandisabye abantu baffe bakuume obuntu bulamu, waleme kubeerawo nnyo bunyoolagano obusobola okutuleetera abantu baffe okubwa oba okutuusibwako ebisago. Tukuume eddembe, tuteekemu ekitiibwa ababali ku bagita batya eyo we balondera polling stations mubateekemu ekitiibwa abo abasajja abakulu n'abakyala oba n'abavubuka abato abambadde. Gwe bw'olaba omuntu yenna ayambadde ekyambalo kya gavumenti kye tuyita uniform, nkwegayiridde muteekemu ekitiibwa. Bagamba yimirira wali, yimirira. Bagamba tambula dda wano, dda wano. Naye tusaba n'abaana bakwasisa amateeka, abantu baffe mubateekemu ekitiibwa, omuntu mulagirire ng'omuntu. So tubale tusaba tukuuma obuntu bulamu, tuyite mu kulonda kuno nga kwa mazima n'obwenkanya, naye nga kivudde mu kukuuma eddembe n'okukuuma ebintu by'abantu nga tewali n'omu atuukiziddwako. Kuba tugenda kulonda naye obulamu bulina okusigalawo, obululu tebutwawula. Weewaawo obululu tebutwawula. Mubadde balabi balungi okwekiwanakidde ku ssaawa emu okutuusiza ddala bwe tugenda wano okuwunzika ng'eba dakika 3 okuwera essaawa 3 ez'enkya ya leero. Sikoze nzeko olunaku lwa leero, nkoze n'Omumbejja Luwedde Lilian gwe nkoze naye nga mu kusokerera tubadde ne muganda waffe Edgar Matthew Byaruhanga nga atuwadde amawulire we bwazibidde ne we bukeeredde biki bibadde mu ggwanga ne mu nsi yonna mugobedde ensonga zonna. Mu control room omukyala Nabukeera Teddy Tenjo yabadde akatukasuka ku mayengo okulaba nti mutufuna yonna gye muli. Director waffe ye omukulu Jeremiah Mukiibi era yabadde akontrolling akutama atama ebifaananyi babiweereza omukyala Teddy Tenjo. Batukoze omulimu munene era mulungi ogutagambika. Ne tuba ne Katoto Musime ye transport manager waffe yakwatira obulamu bwaffe ku kkubo n'okulaba nti oba oli awo tubibalamu ntambula bulungi. Edgar yabadde signal controller kwera bwavudde ku set naliko controlling signal era awa signal we zibulidde omunenye oyo
kasasi gino ebula manya leero yabadde signal controller okulaba nti atamba n'ekyuma kyaffe okumulaga nti mukwate wano mukwate wali so bwetyo tambudde. Tubadde n'omukyala Dr. Sylvia Namubiru nga ye CEO wa LASPNET nga kino kitongole kigaba obuyambi naddala mu mbeera z'amateeka nga tulina kyosasudde. Bweyagala ebisingawo genda ku mukutu gwabwe bw'atali atasobola kugenda ku mukutu gwabwe kwa ku simu zaffe eziri awo tunaabo tumukutuusaako olabe nti ofuna obuyambi. Essimu yaffe eri 0702 9 76 0702 9076. Bw'obanga oyagala omukyalo ono oba okufuna obuyambi bwa LASPNET either batukire ku mukutu gwabwe ogwa internet oba genda kubali ntuma ngwakayisa wakati we church ya Pastor Kayiwa ne Ndejo University awo onaaba obafuna ebisinga kaawo onaaba obatuuseeko. Sijja kusukawo wano mbagaiza weekend nungi era twebaza era tusaba Mukama Katonda atukkirize enjalo tusinkane mu studio zezimu n'omugenyi n'omulangira na Kibinge Kaya Kimbugwe nga tulaga ebyafaayo bya Buganda ebyafaayo bya Uganda obuwangwa n'ennono wawe twawaba tulina kukwatawa tukize tugane twetaga Katonda twetaga obuwangwa n'ennono. Eggwanga etalina buwangwa lyowulira nti abantu baayo bavudde ku mulamwa so kano tumwetaaga naye n'obuwangwa tulina wetwetaagira naddala bwe kibanga olwaleero omulangira Bunyina kwatugamba nti okutuusanga omukazi azadde omwana nga ayitidde mu kamwa kutusanga omusajja yambadde empale ng'eyise waggulu ku mutwe bwe tulimanya nti obuwangwa bwaggwawo naye ng'obuwangwa bukyaliwo twetaaga abaana abasomi niwankubadde muli mu lockdown naye musome okusoma tekwakoma lwa lockdown naye mugaba kuddamu musome so tukume emirembe genda olonde bweyagala status quo esigale tejja siga nga tolonze naawe awulira nti oba oli awo yaga kukyusa tojja kyuka nga tolonze gwatalina busobozi n'amaanyi gagenda kulonda tobangako era tugenda nga maaso nakudimandinga gw'otaasindika oba tebamulonda oba tewetaba mu kulonda todimandinga accountability todimandinga nga services. Mukama Katonda abatukuumire ne Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi Mukama akutukuumire Obuganda butebenkere naffe kyabazinga obusoga Gabula Diope owokuna Wilberforce Kadumbula funvu gaise fe kyabazinga abusoga kisage sekretary bwa Nsolo Laigongolo omukunu ogutagalampika. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. This is a time where there is a lot of violence. For example, police brutality. A lot of you are being beaten up, the voters and the people from the opposing side. So election is just that period where we get free money. An election is a process through which people choose to vote a person or a group of people to hold an office of leadership. Did you know that you have the power to determine on who leads you? Did you know that your vote has the power to change your society and the country at large? Dear citizens, please vote wisely. Don't vote money, but vote issues. Dear parents, I can't make any decision. Your choice determines my future. Fellow students, exercise your right. Go and vote. Abafumbira mwese muzaze tugende tutera akaruru. Abanyayuganda mwena mugende mutera akaruru. Bashange face yihule kucha hodole. Abantu nyana mujje tugende tukome. Genda olonde. Your vote. My vote. Our vote. Is our present and our future. Abanyayuganda bagenzi banje ombwire obu obwo kulonda